আমি হাবির রহমান লুলু, 5th ব্যাচ, সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ। আমরা সবাই ছোটবেলায় শুনেছি এবং হয়তো মনেও রেখেছি যে an ounce of prevention is better than a ton of cure or maybe pound of cure। কথাটা সম্ভবত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বলেছিলেন। মেজর কার্ডিওভাস্কুলার যে কনফারেন্সে সেখানে গেলে প্রধান আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে যে লেটেস্ট ইন্টারভেনশন কি হয়েছে, লেটেস্ট টেকনোলজি কি এসছে, লেটেস্ট ফার্মাসিউটিক্যাল কি এসছে। খুবই কম আলোচনা হয় যে প্রিভেনশনের জন্য এই যে বিষয়টা ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। সো ইট ইজ রিয়েলি লং ওভার ডিউ to focus and invest on the basics, which is prevention and healing of the diseases. আমি যেমন অনেক সময় ছাত্রছাত্রী জিজ্ঞেস করি যে তোমরা কি আর ইউ ডক্টর অর হিলার, উইচ ওয়ান ডু ইউ প্রেফার? বলে যে অনেকে ভেবেচিন্তে বলে যে নো, আই ওয়ান্ট টু বি এ হিলার। এক্স্যাক্টলি, দ্যাটস দ্য পারপাস। ডোন্ট ট্রাই টু বি এ ডক্টর, বি এ হিলার। ইন দ্যাট স্পিরিট আজকের টপিক অবশ্যই ভেরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টপিক, প্রিভেনশন অফ ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ। আমাদের ছোট ভাই কাইসার নাসরুল্লাহ খান, সে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে তার সম্বন্ধে বেশি না বলতে, অনেক কিছুই মনে হচ্ছে বলার বিষয়বস্তু ছিল। তো যার সংক্ষেপে 2-4টে কথা, সে 13 ব্যাচ আমাদেরই সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের। মেডিসিন এফসিপিএস করেছে, কার্ডিওলজিতে এমডি করেছে, ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিতে হায়ার ট্রেনিং করেছে। নাও হি ইজ এ কনসালটেন্ট ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি, ইউনাইটেড হসপিটালস, বাংলাদেশ। বিভিন্ন সোশ্যাল প্রোগ্রামে সে অ্যাওয়ারনেস এবং এডুকেশনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। And he's a prolific researcher and publisher. He's a leader and a visionary figure. So without further ado, Kaiser, please. Prevention of ischemic heart disease. Thank you so much, Lulu Bhai. Really honored to be here. Assalamu alaikum and good evening or good morning to all. And Firdausi appa, good night bolbo kena বুঝতেছি না। আপনি একটা স্লিপ হয়ে গেছে, একটা স্লিপ বাকি আছে। Can you see me? Yes. Okay. Let's start the topic. My topic is today prevention of ischemic heart disease. Very common topic. It's happening to us who are old, and maybe the younger generation's parents could be having this disease. So what Lulu has told that we should focus more on prevention. I have nothing to disclose. Well, gaining knowledge is the first step to mankind. Sharing it is the first step to humanity. So I would like to thank the SSMC Global Alumni, especially Lulu Bhai, Parvez Bhai, and Liton Bhai, who is organizing such a wonderful webinars every month to distribute this knowledge globally so that we can learn from each other and treat our patients better. The background story. The problem started when my respected senior Bhai, Liton Bhai, called me to present an academic lecture in monthly SSMC Global Alumni Zoom meeting. The document is on the right side. And problem 1, academic lecture. Problem 2, duration 30 to 45 minutes. So what to do? Suddenly, solution came to my mind, a childhood story and helped by Parvez Bhai, our SSMC 8th batch. So Parvez Bhai told me that we can talk about the academic lecture 10 to 15 minutes, then about Solimullah next rest of the times. I said I agreed 100%. And a childhood story on essay writing, a cow. We all read, memorized some essay in our childhood before exam. And we know the story of a cow. A student memorized an essay on cow and went to the exam hall. But unfortunately, in final exam, essay came a river. So what to do?
So smart solution is get down the cow in the river. So he did that. He said that there's a river beside my village and I have a cow. I took him to the river for bathing, and then the cow has got 4 legs, 1 tail, 2 ears, 2 eyes. It gives milk, and he wrote down the essay on cow. So in my today's lecture, river is ischemic heart disease and cow is SSMC. So what is ischemic heart disease? We all know when there's a mismatch between the blood supply and oxygen demand between the myocardium. So the most common cause is atherosclerotic disease. And there's a broad spectrum of ischemic heart disease, starting from stable angina, then unstable angina, non-QMI, QMI, and usually characterized by common pathophysiology of atherosclerotic plaque, but sometimes it might happen also by thromboembolism, spasm, increased demand like anemia. And it is often chronic, most often progressive, and hence serious, and even in clinically apparently silent most of the time. Incidence. Well, 16.6 million death is attributed to ischemic heart disease worldwide, and most of them happens in developing countries like us. And it accounts for 46% of the total global death burden. Next is pathophysiology. Well, I have already told is a mismatch between myocardial oxygen demand and delivery. Well, we all think that classical obstruction of a large coronary artery or coronary artery spasm causes ischemic heart disease. But we should have a better understanding of its pathophysiology to prevent this disease. The common notion is there's a cholesterol plaque deposited in the blood vessels, then there is inflammation, plaque rupture, aggregation of the platelet and causing thrombus and occlusion of the coronary artery. Thus, this is a cascade causing from stable angina to unstable, then MI. And you can see the picture, it can present in these forms. But what is popularly believed, there is also something else. So, coronary atherosclerotic obstruction are not consistently present in angina patient. Coronary stenosis does not have a predictable impact on myocardial perfusion always. Stenosis removal is not consistently effective in curing angina and does not have an impact on prognosis in patients with stable ischemic heart disease. So, if you talk about myocardial ischemia, coronary artery stenosis is one of the cause which we all emphasize, but there is other cause as well. Because if you don't understand this other cause, then we can't prevent this disease effectively. The other causes are inflammations, platelets and coagulation, vasospasm, microvascular dysfunction, endothelial dysfunctions. And in all studies, it has been seen that considerable percentage of the patients having angina pectoris or angina does not have significant stenosis. So, all coronary artery disease is not ischemic heart disease, and all ischemic heart disease is not coronary artery disease. Symptom. Well, there could be no symptom. There could be some chest pain. It can present with severe chest pain and MI. It might present also with sudden death. And these are the symptoms. Classical, we all know chest pain, but it can happen also in the abdominal pain, short of breath, cough, lightheadedness, sweating. In diabetic patient, even no symptom. And the classical picture we are seeing, there's a person
putting his fist in his chest. Chest tightness, dull, achiness, pressure, weight in the chest, relating to left arm, jaw, shoulder, coming with exertion, relieving with rest. But remember, 30% may be silent without any symptoms, especially women, elderly, and diabetic patients. Sign. Well, signs are quite deceptive. There's no classical signs, but even then, for discussion's sake, when there is micro ischemia, it can present with rails in your back of the chest, sometime MR, regarding murmur or papillary muscle dysfunction, or increased heart rate, increased pressure, or low pressure even. Investigations. So there's some lab testing like fasting blood sugar, fasting lipid profiles, tropi. You can see some non-invasive testing like ECG, echo, X-ray chest, stress testing, and invasive testing like cath, coronary angiogram, and functional tests like IFR, FFR, IVAS. And there's a flow chart. If the patient can do exercise, and if ECG is normal, you can go for the exercise stress testing. But if ECG there is a LBB, then we can go for the perfusion testing like MPI. And sometimes we could also do CT angiogram. And in case of acute coronary syndrome, simple to test, which can be done in the remote area of Bangladesh. One EKG and one blood test, troponin I. You can exclude the diagnosis of MI by repeating this test. Now the main focus, prevention. Whatever said, prevention is better than cure. And preventing this year's World Heart Day theme was use your heart to beat cardiovascular disease. So there's a 2-point, primary prevention and secondary prevention. Primary prevention means preventive measure in patient without diagnosed cardiovascular disease. Like when you're aging, when you're male, when you've got strong family history of heart disease, when you're diabetic, then you need to look for the ischemic heart disease for primary prevention. And secondary prevention means preventive measures in patients with diagnosis of cardiovascular disease. The patients who already have some sort of heart disease like MI or unstable angina or ischemic heart disease, and we'll do some measures for secondary prevention as well. So risk assessment is a critical step in the current approach to primary prevention of cardiovascular disease. And you can do simple ASCVD risk calculator. You can download it from any Google. So risk factors are 2 types. One is modifiable, one is non-modifiable. Modifiable risk factors which we can change, like obesity, high blood pressure, diabetes, high cholesterol, psychosocial factors, stress, smoking. Non-modifiable risk factors which we can't change, like age, ethnicity, gender, family history. And by this risk calculator, ASCVD risk calculator, we can give some points like your age, sex, race, total cholesterol, HDL cholesterol, blood pressure, diabetes history, smoking status, and we can calculate through a calculator. And you can have some numbers which will give you stratify you as low risk, borderline risk, intermediate risk, and high risk. According to these risk factors, whichever the group you will be, you have to take measures. And for primary prevention, the things we look for, one is lifestyle optimization, like diet. We all know vegetable, fruits, legumes, nuts, whole grain, fish. These are recommended to decrease the risk for primary prevention. And replacement of your saturated fat with dietary monounsaturated and polyunsaturated fat can be beneficial.
exercise and physical activity, to make it very simple, at least 150 minutes per week, that is 30 minutes a day, 5 days a week, moderate intensity exercise, and 75 minutes per week, that is 3 times a week, vigorous intensity physical exercise should be taken. And the terms which means by different intensity, like moderate intensity is, brisk walking, biking, and vigorous exercise means, jogging, running, or tennis, or swimming laps. Then overweight, obesity should be controlled, and we should try to achieve our BMI 20 to 25. And then another risk factor is diabetes. We should look for diabetes, and if there's a diabetes, first line of therapy for prevention is metformin, and second line is sodium glucose cotraspate inhibitor, SGLT2 type of care. And then blood cholesterol. Blood cholesterol, according to the your risk group, if you're in a high risk group, you have to go for high intensity statin. If you're low risk group, then you can start with moderate intensity statin. And moderate intensity means you have to start with 20 milligram per day atorvastatin, rosuvastatin 5 to 10 milligram. On the other hand, if it is low intensity, we can start with low dose like 10 milligram or 2.5 to 5 milligram rosuvastatin. And 10% reduction of blood cholesterol produces 20 to 30% decline in CAG deaths. And next risk factor to control for primary prevention is high blood pressure, hypertension. And we all know these non-pharmacological measures. And in adults, we should try to reach a target of 130/80 blood pressure, especially if you're diabetic or kidney disease, a bit lower than 140/90. So another risk factor is tobacco. We have to quit tobacco, even passive smoking. And in your village, you should tell about the Jorda Gul, because sometimes the villager doesn't understand that Jorda Gul also has got tobacco. And reduction of salt intake, 6 grams per day. So we say that patient not to take extra salt. And of course, psychological factors are also important, like depression, stress, type A personality. They're all linked with ISD. So you have to take care of those psychological factors as well. And another common term is low dose aspirin, 75 to 100 milligram orally a day for primary prevention, secondary prevention. Secondary prevention is definitely should be given. For primary prevention, if the ASCVD calculator shows you are at moderate to high risk, then you should start if bleeding risk is low. And next comes secondary prevention, who already have got some sort of ischemic heart disease, either unstable angina, MI, or stable angina. So goal of the treatment is prevent recurrent events, prevent death, improve symptoms, improve quality of life. And you have, for risk stratification, you have to clinically evaluate the patient. You have to assess the left ventricular function. You have to do non-invasive testing for ischemia, like exercise ETT, stress echo, or MPI. And you need to assess the coronary anatomy by coronary angiogram. And there's a flow chart. You can see lifestyle is important, management, risk factor management, BP, diabetes, these are important, sleep apnea. And then medical therapy. In medical therapy, prevention of cardiovascular events are important, where 3 drugs are very important. One is low dose aspirin, statin, and AC inhibitor or ARB. And for anti-anginal, first line therapy is beta blocker or calcium channel blocker. And for pain relief, symptomatic treatment, nitrates. And if does not improve symptom, then we should think of revascularization, like by stenting or cabbage. So again, the common factors: smoking, sedation, healthy diet, physical activity, healthy weight, and
medications are important for secondary prevention as well. So there is again a flow chart. Again, by CT coronary angiogram or angiogram, if you see no atherosclerosis, then lifestyle therapy. If some non-obstructive stenosis, then additional medical therapy. If more than 50% stenosis, then first medical therapy. If even then is failed, then we'll go for revascularization by PCI or CABG. But if it's left main disease, 3 vessel disease, if it's proximal LAD, if patient is diabetic, if EF is low, then we should think of revascularization upfront at first. So don't wait for a heart attack to take an action. Don't wait for a second life. We are not cats. So take a message for RIVER, that is IHD. Cardiovascular diseases, particularly ischemic heart diseases, are the most important cause of death and disability in the majority of low and lower middle income countries, and even in the developed world. So the quality of primary prevention needs to be improved with policy initiative, control tobacco, trans fat, refined carbohydrates, and excessive salt consumption, along with the promotion of healthy foods and physical activity. So my uncommon essay on RIVER, that is prevention of ischemic heart disease, finished. Let's start now my favorite essay on cow, SSMC, Sir Suleiman Medical College. So this is our medical college. It's a picture of 1856, I think. Black and white picture. And this is our colored picture. Now I will take you a roller coaster ride in the golden memory lane of SSMC. The journey begins. This is my last picture in our SSMC, the 8th February 2020. একটা কবিতা দিয়ে বলছি, ফিরে দেখা সেই পুরনো ক্যাম্পাস, স্বপ্নময় জাদু ভরা স্মৃতির ক্যানভাস, খসে পড়া পালকে ভালোবাসার চাষ, মনের সাথে কথা কয় দালান মাটি ঘাস। This is the epitaph, remembering humbly with gratitude Robert Mitford and those who donated to build this hospital in 1854. So পুরাতন কলেজ বিল্ডিং এর লেকচার গ্যালারি 1-এ শ্বেত পাথরের নামগুলো আছে। So I went to the library first for preparing for items whole night before SSMC day, but I don't know why library গেলে এই বই খুললে ঘুম আসতো। It helps me as a good tranquilizer always. This is the first anatomy class with present students, and the teacher was I think teaching cerebellum, trying hard to answer simple question of the teacher, function of cerebellum, but could not. Second class, gynae, never did it except Anora madam's class. She was very beautiful in my student life. So in the first bench, compensating today, 8th February 2020, with present students. Gynae madam was very serious about oocyte maturation process. Though learned a lot from her. With our helping boy in anatomy department, today he taught me that we have 206 bones in our body. Really? সেই ক্লাস চেনা মুখগুলো আর নাই। লাশ কাটা ঘরে চিত হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে, লাশ কাটা ঘরে মর্গে ঘুমোটে। Doing demonstration class in 3rd floor anatomy department, coincidentally that day's item was hard. Wanted to give viva, teacher did not allow. Otherwise, definitely would have failed. Biochemistry class, trying to mix and match, demonstrator expelled me from the room out of fear of blast by inappropriate mixing of chemicals. Was I that bad? Pathology department, trying to find out what part of body was this specimen. Now I understand why I got supply in pathology. আরেকটি বার আইরে সখা প্রাণের মাঝে আয়, মোরার সুখের দুঃখে কথা কব প্রাণ জুড়াবে তাই। মৃদুল ভাই, SSC 8. SSC alumni, senior and juniors together in new college building. This is our female friend Nasrullah, 7 ভাইয়ের মাঝে এক বোন চম্পা।
This is Pankaj Kanti Sutrodhar, my friend. He was reciting a poem on his first crush. I think it was our physiology madam. We both have the same crush in the first year. And this is our Nepal, our foreign students, and these are all Bhutanese students. And this is pediatric surgeon Zafar Bhai and Runa, and we are having some adda in the canteen with cha and muri. I just roamed and sit in another table of a girl. I don't know them. Ochona Mukh, tubu koto taratari adda jome jay. I think they're from first year or second year. With Honorable Principal Uttam Das, SSMC 7th batch, he offered us Pera Cha, new idea, healthy food. Group photo, another principal. This is SSMC, I think, 2018 alumni, Belal Bhai. This is a book which I found in the principal room. This is Reunion 2017 by SSMC USA alumni, Orlando, Florida. This is present and past SMCN in front of college entrance. So I don't know anybody of them, but they seem to me they're very much familiar with me. Rally of SSMC 2020 by college students, Tarunni Pran, new hospital building. This is our canteen boy, Salam Ibrahim. Koto je bakite খেয়েছি সব দিন কি একদিনের শোধ হয় বন্ধুরা। This is the garden, new garden, beautiful garden, flower blossom. ফুলের বনে যার পাশে যাই তারই লাগে ভালো। This is love the caption in our old building. সেবা করার সুযোগ দানের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ. This should be displayed. Good learning in another poster in our college building. Medicine ward taking round with students. Registrar asked to examine abdomen. Very unfair. Prepared for cardiovascular system. So failed. Still patients in floor. They helped us those days to examine them several times, become a good doctor today. So friends, time to pay them back whatever you can in whichever capacity. With present students in ward, cheese. Boys hostel, nostalgia, Nolgola. Room number 406. মনে পড়ে খিচুড়ি রান্না, কবিতা, গান আর সিগারেটের শেষ টানের কত আকুতি আর মারামারি বন্ধুদের। I think my batchmates were night wolves. রাত হলে প্রাণের আসর বসতো, এই সেই ঐতিহাসিক সিঁড়ি যাবে আমরা ছাদে উঠতাম। এই ছাদে বসি বুড়িগঙ্গার বাতাস, সে হৃদয় শীতল হতো, চলতো রাতভর আড্ডা। টঙের চা এখনো সেই অপূর্ব স্বাদ। Miss you all friends. হরেক রকমের চা আছে, হরেক রকমের কষ্ট আছে। বন্ধুদের সাথে বসে চা না খাওয়ার খয়েরই কষ্ট। কষ্ট। হাসিম হোটেল। মনে পড়ে বন্ধুরা রাত 12টায় চা আর মুরগির ঝোল দিয়ে গরম গরম পরোটা খাওয়া, মুরগির পিস খাওয়ার পয়সা ছিল না। সারা রাত জেগে পড়ালেখা করে সকালে আখের রস খেয়ে শক্তি সঞ্চয় করতাম, তাস খেলতাম। Wanted to enter into ladies hostel on behalf of my female batchmates, but Khala did not allow. Khala, আমি আর কত বড় হব? আমার মাথা কি এই ঘরের ছাদ ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করলে তারপর তুমি আমায় লেডিস হস্টেল ঢুকতে দেবে? বুড়িগঙ্গা, নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি, গঙ্গা বইছো কেন? Historical mosque built in Shaista Khan era. Our mosque said 2 rakat of prayer to thank Allah for giving me chance to read in SSMC. Alhamdulillah. Won't we be grateful? Now let's go to other batch. Lecture gallery, first batch, I think. Black and white love. I think this is Shipon Bhai. This colored love. Hygiene tour SSMC second batch, I think. I'm not sure. Hashi Omlan. Bell bottom pant. What a style. Looks good.
This is, I think, Mahmoud Reza Bhai and with Siddiq Bhai and Khalid Bhai. Sheikal. I think this is SSMC 6th batch. I'm not sure. Sixth batch. Sheikal. 6 batch. Yes. That is correct. This is the 6th batch, Sheikal. This is the 6th batch, Eikal. That's good. আমাদের ব্যাচের নবীন বরণ. Any idea who is our উপস্থাপক and উপস্থাপিকা? I think This is Liton, Liton. is that right? Liton Bhai. This is Liton Bhai. Yeah, Liton. Liton. Yeah. And this is our Kotsia Huda Dipa Appa, who represents our Novin born. Very I sharp. think ওই right corner is that Zakirullah bhai? Right corner. Could be. Could be. আচ্ছা, এটা আমাদের নবীন বরণ ছিল. This is mixed group SSMC alumni are done unlimited. This is black and white basketball team SSMC 60. This is colored basketball team SSMC 21. This is Shakil. This is our Shakil Gofur, Yeah. who happened to be basketball champion. But unfortunately, he didn't meet our team. Then he definitely would have failed. This is the past. This is my batch. This is the past. This is the present. We did a reunion of our batch in Coxsbazar last year with family. This is my batchmate, Sheikal, কত অশান্ত, our female friends রা আমার ব্যাচের. Eikal, এটা কক্সবাজারে, কত শান্ত. Same group. Now this is our next generation, our daughters. They're swimming and bonding together. That's called friendship, taking to your next generation. I remember a beautiful post of my late friend who died, Panna Nasser. He actually with us, then he dropped and then he passed with SSMC, I think, 16. Her quote: friendship is a unique creature. It has the power of a tiger, not the cruelty. It is a longevity of a cockroach, not the annoyance. The stickiness of an alligator, not the ugliness. It is the softness of a cat, not the selfishness. Unlike human, the creature called friendship has only love, care, and compassion, not hatred, cruelty, and judgmental. Friendship flies like a bird, swims like a fish, runs like a horse, walks like a human. Friendship is the least demanding creature. It only wants some nourishment for survival, not seeking any benefit. Happy Friendship Day to all my beautiful friends. This is my best pictures in college days. And this is our group photo in Cox's Bazar. Somebody saying E, somebody saying Ilish. And we figured out that we'll do this type of reunion every 2 years. So, চলে গেল আমার অধিক কিছু থেকে যাবে আমার না থাকা যুগে. May Allah bless them, Jannah. You know many of them, but I could not post all the pictures. You can see Hakim Bhai, you can see Nizam Bhai, my friend Litu. There is Arna Ahmed Jewel, and there is somebody from third batch. So all of them gone. We'll also go one day, but I'm remembering them humbly and paying homage to them. May Allah bless them, Jannah. You can't get 48 batch till now in one frame, but you can always get them all in your one heart. This is a picture in 8 February 2020 SSC Day. So take a message, cow. We try to help our canteen boy and staff and their family who served us in our college days. Stipend for needy student, audiovisual backup for lecture gallery, AC for college library, transfer of technology and knowledge, career counseling across globe to medical students by alumni, fund for needy alumni for treatment, which we already did, address book for SSC alumni, and enjoy the SSC Day all together on 8th February every year, keeping aside our grouping, lobbying, or difference or politics. Thank you for your patience hearing. Thanks. So Kaiser, that was a beautiful presentation, Firdausi Haq. So Thank you, I Abba. mean, it was a journey from the beginning to the end
and on such a good context যে ischemic heart disease এর সাথে গরুকে কেমন করে পানিতে রিভারে নিয়ে যাওয়া this is a beautiful concept তো এখন কি কোনো questions করতে পারি Sure. You remember, slide test stop করে দেন sorry I guess. Thank you. Thank you, Kaiser. That was really amazing. I really enjoyed it. I'm sure everybody enjoyed it. You deserve some credit, so we'll just clap for you. Okay, everybody, please. I mean, this is so enjoyable, and I can't express it anymore. So you articulated it well, including when you were talking about prevention of heart disease. You did it very nicely with an international standard. What we are doing here, you exactly said it correctly. And I'm sure you also do the same thing in Bangladesh. Besides this, you also brought up these happy memories. I'm sure everybody enjoyed it who were not present here. I have recorded this whole thing so they can at least enjoy this later so that they don't miss it. At this point, I will open up questions, and let's see, you can unmute yourself. I guess you can just unmute yourself and ask any questions. Just stop me and ask questions. But I would like to say something as a primary care physicians, what we do here, as Kaiser said, like when a patient comes, if that person has risk factors, we try to evaluate the patient, do some lipid testing, and then go on to do this, the risk calculations. Kaiser mentioned one thing, that the risk calculator, which I use often in my practice, there is a risk calculator for Bangladeshis. I mean, you'll be amazed. Have you seen that, Kaiser? No, Okay, please. It is called qrisk.org, I believe. Let me see. Have you used? I mean, this is very good. This has a actually this has a tab for Bangladeshis. qrisk.org. Actually, qrisk.com. Okay. So it's not coming. আমি পরে লিংকটা শেয়ার করব পরে। তো ওটাতে গেলে গ্রুপে দিয়ে দেন হ্যাঁ শিওর হ্যাঁ। তো ওটাতে গেলে তুমি বাংলাদেশিদের জন্য এথনিসিটি হিসাবে বাংলাদেশিদের জন্য একটা ট্যাব আসে। If you select Bangladeshi, I tried last night again. One of the important thing is, like, when you put a Bangladeshi and you compare with the same the other factors like your cholesterol, they ask for your cholesterol, age, and things like that. When you put a white person and when you compare with your Bangladeshi factors, like if you put Bangladeshi, your risk goes significantly high. So I think a couple of years ago, there was an article in New York Times. It's about masala studies. I'm not sure anybody, I'm sure Lulubai, we probably talked about it once. Masala, MASALA, masala study. They found out the South Asian people like us are at 4 times higher risk compared to the American or white people. So we need to be very careful. We need to go aggressive on this. So I will open up questions, and you can ask any questions and bring up anything you want to. আমি কয়েকটা কমেন্ট করি এবং কোশ্চেনও রাখি একটু, যেহেতু কেউ কিছু বলছে না এই মুহূর্তে। একটা হলো তোমার ওই যে স্লাইডটা দেখিয়েছো কাইসার, ইটস এ ভেরি বিউটিফুল স্লাইড, যেখানে অল দি কম্বিনেশন তুমি দেখিয়েছো, and you can have coronary disease, not ischemic heart disease, and ischemic heart disease without coronary disease. And then you kind of mapped out the details, including endocardium and microcirculations and vascular spasm and failure to dilate appropriately and inappropriate constriction of the vasculature. And it seems to me that the endothelial dysfunction among microcirculation and spasm, they're very closely knit, very intimately connected. And it's hard to separate from one another, except এখন পর্যন্ত technology যেটা allow করে
in acetylcholine and adenosine test, adenosine showing failure to dilate the vessels and acetylcholine showing excessive spasm of the vessels. But the detail at the micro, super microbiological level is still to be found out, but definitely in all of them, endothelial dysfunction is common. In all of them, there is endothelial dysfunction. এখন আমাদের দেশে যে সিটি স্কোরিং যেহেতু অন্যান্য ফ্যাক্টরগুলো ইজ কোয়াইট টাফ, কতটা ডেভেলপ করেছে? হাউ ফার আর উই ইন টার্মস অফ সিটি স্কোরিং? আমাদের এখানে এখন মানে শুরু হয়েছে, করা হচ্ছে এখন, পারফিউশন ইমেজিং শুরু হয়েছে, সিটি স্কোরিং শুরু হয়েছে। বাট আপনি যেটা বলেছেন যে ওই যে মানে যেটা অ্যাসিটিলকোলিন দিয়ে টেস্ট, ওগুলো এখনো আসেনি, সত্য কথা। বাট আমরা একটা স্পেকট্রাম রেখেছি যে আপনার কাছে ভিশন থাকলে একসময় আনা হবে, ভিশন থাকলে কখনোই আসবে না। তো সিটি স্ক্যান স্কোরিং এসেছে, এমপিআই এসেছে, অন্যান্য ইনভেসিভ টেস্ট এসেছে, কিন্তু এখনো ওই মলিকুলার লেভেলের টেস্টগুলো, রিসার্চ লেভেলের টেস্টগুলো এখনো বাংলাদেশে আসে। অ্যাঞ্জিওগ্রাম করে মনে করো যে ইট লুকস লাইক মাইক্রোসার্কুলেশন, যেহেতু ভাস্কুলার লেভেলে তেমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না অ্যাঞ্জিওগ্রাফিতে, তখন ডু ইউ ইউজ এ কম্বিনেশন অফ থিংস লাইক রানোলাজিন অর ইবাব্রাডিন অ্যান্ড নাইট্রেটস? ইয়েস, আমরা একটা করি এক্সক্লুশন মাধ্যমে, যে আমরা টেস্টগুলো করলাম যেগুলো গতানুগতিক ভাবে করা হয়, ওর কিছু পাচ্ছি না কিন্তু রোগীর সিমটম আছে, তখন আমরা বা ইস্কেমিয়ার মতো আমরা এভিডেন্স পাচ্ছি, তখন আমরা তাদেরকে ওই অ্যান্টি ইস্কেমিক ড্রাগ যেগুলো আপনি বললেন, রানোলাজিন, ইবাব্রাডিন, এগুলো দিই, যেগুলো মেটাবলিক লেভেলে কাজ করে। ডেফিনেটলি ইউর রাইট, বাট উই ক্যান প্রুভ ইট বাই ডুইং টেস্ট। They are not still available in Bangladesh. ব্যাপারটা বলেছে, এ ব্যাপারে কোনো কি তোমাদের ফর্মাল কোনো ইয়ে আছে, এডুকেশনাল কোর্স আছে পেশেন্টদের জন্য? কোন ব্যাপারে? সাইকোসোশ্যাল? না, নো। আমরা যেটা খুব উই আর ল্যাগিং বিহাইন্ড, দ্যাট ইজ রিহ্যাব। রিহ্যাব জিনিসটা বাংলাদেশে ডেভেলপ করে ইন এভরি সেক্টর। সেটা কার্ডিয়াক রিহ্যাব বলেন বা আপনি স্ট্রোক রিহ্যাব বলেন, যে একটা পেশেন্ট স্ট্রোক করার পর যখন বাসায় যায় বা একটা এমআই হওয়ার পর বাসায় যায়, তখন ওই ফ্যামিলিকে সবকিছু করতে হয় এবং সেটা কথ্য ভাষায় বলতে হয়, একটা ভাষার কথায় বলা হয়, সেভাবে ভাষায় ওরা বাসায় করে। কিন্তু একটা রিহ্যাব সেন্টারে গিয়ে যে ট্রেনিং করানো, তাকে ডায়েটিশিয়ান ডায়েট চার্ট দেবে, বুঝাবে, তাকে আগে একটা এক্সারসাইজ ট্রিটমেন্ট আগে অটোমেটিক টেস্ট করবে, আস্তে আস্তে তাকে বাড়াবে স্পিড, এই সাইকোসোশ্যাল একটা সাইকোলজিস্ট বলবে, ওইরকম একটা গ্রুপ যে কাজ করবে, ওটা বাংলাদেশে এখনো ডেভেলপ করানি। ওই জায়গাটা আমরা এখনো পিছিয়ে আছি, যে নার্সিং বাসা থেকে স্ট্রেট হসপিটাল, মাঝখানে কোনো নার্সিং হোম নাই আর কি। Right. Increasingly, as you're learning, stress is a major factor in chronic disease, all kind of diseases, including cardiovascular. Most of the research here in America came from Benson and Henry Institution, Harvard, and now it's extended to many other institutions in the country. The meditation-based stress and relaxation technique-based study, including at the level of the functional genomics. তাতে দেখা গেছে very extraordinary results, or better diabetes control, better blood pressure control, better cholesterol control, vascular biology, reduce inflammatory markers, reduce cortisol, reduce glycogenolysis, insulin resistance. So it's a remarkable record, and even some of their studies showed that when you combine control of diabetes, hypertension, and so forth, the result on the meditation side was even better. Apart from the quality of life and good feeling. So this thing is kind of expanding now, and most likely it's going to broaden its scope much more and more over time. তো আমাদের দেশেও আমার মনে হয় যে এরকম একটা কিছু বিবেচনায় আনার সময় এসছে, because stress in our life is an extremely important factor. এটা formal training and education মাধ্যমে ম্যানেজ না করলে, and certainly dietary factors, lifestyle, obesity. Yeah, Absolutely. if I can intervene and add with Lulu, I'm Yakub, SSMC3. I'm being a actually post-bypass patient. I'm talking here not as a physician, and I want to share my experience a little bit in terms of the bypass surgery. Of course, the prevention is most important, which I think we should be emphasizing more. But I just wanted to just give my feedback, about the cardiac rehab and post bypass management.
যেটা আমি খুব প্র্যাকটিক্যাল মনে করি, যেহেতু আমি এটার মধ্যে দিয়ে গেলাম। সুতরাং আমি এটা ইদানিং আমি এটা বারবার মনে করছি যে কেন বাংলাদেশে হাসপাতালগুলোতে এত সার্জারি হচ্ছে, এত কিছু হচ্ছে। তারা কার্ডিয়াক বাইপাস মানে পোস্ট কার্ডিয়াক বাইপাস রিহ্যাবটা এটা আসলে খুব মানে হিসাবে তাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর হিসাবে নেওয়া উচিত, কারণ এই পুরো রিকভারিটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পোস্ট সার্জারি রিকভারি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি যেটা ফিল করলাম যে থার্ড ডেতে আমাকে উঠিয়ে তারা বসালো, তারপরে আমাকে ফোর্থ ডেতে একটু একটু হাঁটালো, তারপরে ফিজিওথেরাপিস্ট আসলো, এসে আমাকে, হয়তো এগুলো বাংলাদেশে হয়, আমি আসলে একটু হয়তো কাইসারের কাছে থেকে জানতে চাবো যদি সে একটু বলতে পারে আমাদেরকে। তারপরে যে এই যে মানে 5 দিন আমি থাকলাম সার্জারির পরে, ওই সময়টা আমাকে তারা যে প্রত্যেকদিন প্রথমে মাত্র 5 মিনিট বা 10 মিনিট হাঁটা, মানে আমি দেখছিলাম যে আমি একটা সুস্থ লোক হাসপাতালে গেছি, আমার কিন্তু মানে আই ডিডন্ট গো ফর এ বাইপাস সার্জারি উইথ এ হার্ট অ্যাটাক, আমারটা মোস্টলি ইট ওয়াজ অ্যান ইলেকটিভ সার্জারি, বিকজ আমার এনজিওগ্রাম যখন করা হলো, যেহেতু মাই ফ্যামিলি ইজ এ ভেরি হাই রিস্ক অফ সিএডি, করোনারি আর্টারি ডিজিজ, জাস্ট 2-3 বছর আগে আমার ভাইয়ের বাইপাস হয়েছে, আমার মা মারা গেছে একটা ম্যাসিভ কার্ডিয়াক হার্ট অ্যাটাকে। আমার কাছে বারবার মনে হচ্ছে যে এই যে সিএডি and family history is so important, and the other, যেটা লিটন বলছিল সাউথ এশিয়ান, I don't know, ডায়েটও আমি মনে করি যে অনেকটা দায়ী আমাদের এগুলোর জন্য। তো আমি যেটা কার্ডিয়াক রিহ্যাবের জায়গায় যদি আসি, জাস্ট আমি একটু ব্রিফ করে শেষ করে দিব যে আমার যখন সার্জারিটা হলো তখন তারপরে ওরা বলল যে 2 মাস পরে আমি আমাদের লোকাল হাসপাতাল থেকে একটা চিঠি পাবো এবং কার্ডিয়াক রিহ্যাবের ব্যাপারে ওখানে আমাকে তারা কল করবে। তো যাই হোক, আমি চিঠি পেলাম এবং আমি যতটুকু আমার মনে পড়ে যে 1.5 মাস থেকে 2 মাসের মধ্যে ওরা আমাকে কল করলো, তারপর একটা করলো। প্রথমে কার্ডিওলজিস্ট আমার একটা বেস লাইন একটা করলো, মানে কি বলা যায়, একটা স্ট্রেস টেস্টের মতোই করলো। স্ট্রেস টেস্ট করার পরে তারপরে তারপরে একটা প্রোগ্রাম দিল। তো ওখানে একটা কার্ডিয়াক রিহ্যাব একটা কোঅর্ডিনেটেড ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম আছে, নার্সরা এগুলো রান করে, এবং বেসিক্যালি ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, তাদের একটা মানে কি এক্সারসাইজ রুম আছে ওখানে। তারপরে আমি মানে আরো যারা এই ধরনের সার্জারি যাদের হয়েছে তাদের সাথে 2 মাস তারা অ্যাকচুয়ালি রান করে প্রোগ্রামটা, সপ্তাহে 2 দিন করে, এবং ওখানে বিভিন্ন জিনিস থাকে, একটা হয়তো ট্রেডমিল থাকে, আরেকটা হ্যান্ড রোটেশন থাকে, তারপরে আরেকটা থাকে আমার মনে হয় বাইকিংটা থাকে, তো কম্বিনেশন করে ওরা দেয়। এবং প্রথম দিন ওরা মানে প্রত্যেক দিন যাদের ডায়াবেটিস আছে, যাদের ব্লাড প্রেশার আছে, ওটা একটু মাপে, তারা ওগুলো জিজ্ঞেস করে সমস্ত কিছু, তারপরে এই প্রোগ্রামটা 2 মাস চলে, এবং তারপরে আবার যাদের দরকার তারা আরো 2 মাস। তো আমি জাস্ট এখানে স্টপ করতে চাচ্ছি যে এটা হয়তো আমার মনে হয় কার্ডিয়াক রিহ্যাবে পোস্ট বাইপাস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মানে রিকভারি to go to the normal life of a patient. আপনার কি ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ ফ্যামিলিয়াল হাইপারকোলেস্টেমিয়া জাতীয় কিছু আছে, দেখেছেন? আমার I had a cholesterol since I was 35 years old. কিন্তু ফ্যামিলি আমি আর ফ্যামিলি চেক করেছেন? ফ্যামিলিতে আছে, অনেকেরই আছে, সবার যে আছে তা না। ফ্যামিলি হাইপারকোলেস্টেরোলেমিয়া বলতে আর তুমি কি মনে করো, আমাকে যদি একটু জিনিসটা একটু খুলে বলো তাহলে আমি জিনিসটা বলতে। টাইপ অফ কোলেস্টেরল ডিসঅর্ডার। না, টাইপ অফ কোলেস্টেরল কখনো দেখা হয় নাই, এটা আমি বলতে পারবো না। ইয়াকুব ভাই, তো আপনি কি প্রথম থেকেই সতর্ক ছিলেন? আপনি কোনো প্রিভেন্টিভ মেজার্স নিছিলেন ভাই অ্যাগ্রেসিভলি? আমি যদি তাহলে একটু ব্যাকে একটু ফিরে যাই, তাহলে আমি মানে আমার অভিজ্ঞতাটা থেকে যদি শেয়ার করি, এটা অনেক হেল্প হবে অনেকের। সেটা হলো যে আমার যখন কোলেস্টেরল বেশি আমি লক্ষ্য করি when I was working in Iran, it's back in 1990 around 1988 ওই সময়, এবং তখনই আমার ব্লাড প্রেশারও ধরা পড়ে কয়েকটা অকেশনে, হঠাৎ করে আমার ব্লাড প্রেশার খুব বেড়ে যায় আর কি। তো আমি তখন থেকেই কিন্তু আমি কোলেস্টেরলের ওষুধ খেতাম,
আমি কিন্তু I was under always, even in Canada, I was under মানে কি বলা যায় treatment of a cardiologist continuously throughout this period, and আমার কোলেস্টেরল ওষুধ খেয়ে ব্লাড প্রেশার ওষুধ খেয়ে সবকিছু was under control. All the symptom I had is just a little chest compression occasionally, occasional tao. Emotionally, যখন আমি একটু হতাম বা আমি খুব stressed হতাম, তখন আমার একটু লেফট সাইডে একটু চেস্ট কম্প্রেশন হতো। আদার দেন দ্যাট আই ডিডন্ট হ্যাভ এনি সিমটম। আমাকে ওরা প্রচুর, আমার কার্ডিওলজিস্ট আমাকে প্রচুর স্ট্রেস ইকো করতো এভরি 6 মাস। ইসিজি তো করাই হতো, আমার পার্সেন্টিন টেস্ট করা হয়েছে কয়েকবার, হ্যাঁ, মানে নিউক্লিয়ার টেস্ট যেটা বলা হয়, কিন্তু কোনোখানেই কমেন্ট এসছে যে ইউ আর ওকে, ইউ আর ফাইন, nothing needed to be done. ইয়াকুব ভাই, তো আমি ওই স্ক্রিনটা শেয়ার করছি, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন যে qrisk.org এর স্ক্রিনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, দেখতে হ্যাঁ, আমি পাচ্ছি। দেখছি। So it's very handy. I think everybody of us should go to this screen and try to assess their risk factors. So if you like add 55 here, like me, I mean, I am not a white, so I put Bangladeshi here. That's very good. Obed, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। You put mine because I'm going to present my case. Just sure. Go ahead. 2 seconds. Age? So 65. Female. Bangladeshi. Bangladeshi. We don't need postcode. Okay, smoking, non-smoker, I'm assuming. Okay. Not smoking, no drinking. Okay. Diabetes? Diabetes 6.3. So you do have diabetes diagnosis, right? Pre-diabetic. Do you take any medicine for this? No, at this moment she's not recommending. Okay. Angina or heart attack in the first degree relative less than 60? Less than 60. Maybe am I my mother? So I say yes, okay. Was she less than 60? We went by the records, EKG records and stuff like that. So she had some old MI noted. And when it happened, I don't know. So maybe less than 50. Okay, all right. She had high blood pressure and I have high blood pressure. Okay. Next, chronic kidney disease? None. Okay. Oh, sorry. Okay. Atrial fibrillation? None. Blood pressure treatment? Blood pressure treatment, losartan. Okay. Atenolol. I like that now. Okay, so apne on blood pressure medications. Okay. Yes. Do you have migraines? None. Okay. Rheumatoid arthritis? Maybe just early stage. Rheumatoid arthritis. SLE? None. No, none. Okay. Okay. Severe mental illness? I hope not. No. I don't think so. On atypical antipsychotics? No. Okay. None. Stress. Sorry, Appliance Forum is not really. Are you on regular steroid tablets? Probably none. None. Okay. A diagnosis or treatment of, okay. All right. So they ask very detailed questions later. Yes. Total cholesterol. What was your current total cholesterol? It was exactly, but HDL ta khub fantastic chilo, 69. Okay. I think number is needed, is that okay, right? What is the ratio? Do you know? Ratio, total cholesterol to HDL ratio? Actually bolte parbo na. আচ্ছা, okay, let's say 3. ওনার 3 হবে কারণ HDL যত বেশি 3 হবে। Yeah, so systolic blood pressure? Yeah, there's some problem. Systolic, okay, yes, সেটা আমি বলতে পারি 159. 159, okay, আপনি okay, ঠিক আছে, at least 2 most recent systolic blood pressure with I don't think standard deviation of at least 2 most recent systolic blood pressure. Okay, I'm not sure, maybe. Okay, 159 বললাম একটা, আরেকটা হচ্ছে গিয়ে যখন আবার রিপিট করলাম, that was like about 136.
রিটার্ন আমরা রিপিটটাই দেখো আর কি 136 Okay, 136. Okay, 136. Let's see whether we'll and we need to know your height and weight. এখন আমরা ফেরদৌসি আপাকে একটা ফেরদৌসি আপাকে একটা Apa, খারাপ না why don't you, লিটন Apa, why don't you 5 take, feet লিটন 5 তুমি কি feet 1 5 feet 1 তুমি আর কি হচ্ছে ফেরদৌসি আপা 134 তুমি কি ফেরদৌসি আপার জন্য ছেলে খুঁজতেছো নাকি Look like. তো এখন এটা আমাকে সেন্টিমিটারে কনভার্ট করতে হবে 61 times 2. Okay, by the way, Firdausi Appa কিন্তু grandma already, হ্যাঁ? তা অসুবিধা নাই এটা তো আমেরিকা এই ছেলে এখনো হই নাই ইয়াকুব ভাই এটা আমি আমেরিকা কোনো এখনো অসুবিধা নাই ইয়াং হ্যাঁ আমি अभी আচ্ছা, भी আচ্ছা। जवान है Okay, okay. আর এটা তো আমেরিকা এটা অসুবিধা নাই ঘটক লিটন আছে এখন আমাদের Apa, weight in kg. Yeah. 150. ভাগ দাও না। 60 দিয়ে দাও 1 কত 60 লিখে ফেলো আমি দেখছি। 2.2 ভাগ দাও আমি দেখছি। 2.2 2.2 ভাগ দাও 60 নিচেই হবে 134. Is it 134? 134 হ্যাঁ ঠিক ঠিক 2.2 is like 60. 60 এর মতো হবে হ্যাঁ Hey, Sorry, perfect. Apa. ফেরদৌসি জি হ্যাঁ বলো রেজা তোমার কিছু হবে না আমি দোয়া করছি চিন্তা করো না ভালো ভালো Exactly. জীবন করো আচ্ছা শোনো এখন হচ্ছে গিয়ে I failed the stress test actually last Tuesday and I am now getting ready for my perfusion test যেটা সেটা আমি যাচ্ছিলাম যে শাকিল কি আছে আমাদের মাঝে Shakil, very Shakil. where is Shakil Shakil went to OR. Okay. Okay, Apa, well, after result on the please. screen. I'm sorry. It to record. Should I record it? You know. ঠিক আছে। না আসলে রেকর্ড করো 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 কারণ good example যে you Yeah, know, how- exactly. This is a good learning, you know. This is very practical learning. Apa, that can is your risk for over the next 10 years is 17.6%, which puts you in moderate category actually. হাই মডারেট ক্যাটাগরি হ্যাঁ, moderate category. আপা আপনি কি coronary calcium score করেছেন? না করি নেই You should. আমাকে বলেও নাই কিছু করতে তো আচ্ছা আমাকে straight বলে দিয়েছে because when I failed the stress test they said that perfusion test করো Oh, আচ্ছা। ICP এর জন্য ICP এর জন্য আমি টিউসডে তে scheduled Oh, যে okay. আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা থেকে বলি এখানে কাইসার নাসরুল্লাহ আছে জি, একজন বিরাট কার্ডিয়াক মানে কার্ডিওলজিস্ট বাট আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলছি যে ইন টার্মস অফ করোনারি আর্টারি ডিজিজ all non-invasive like tests are just like is playing games. Ultimately, if there is any suspicion, and then it is, in my opinion, it's better to go for a coronary angiogram as it is warranted or as early as possible. I mean, I will tell it. এখন লুলু বলতে পারো, you can tell whatever you like. Yeah, I would not say it is a game. এটাকে বলা যেতে পারে It যে is a big game. I will tell you. Okay, go ahead. in any situation from the human point of view যে potential overuse or inappropriate use, that I think that there is a room for that criticism. But Kaiser যেটা বলেছে যে coronary artery disease is not equal to ischemic heart disease and ischemic heart disease is not equal to coronary artery disease. This is a matter of definition, how we define. এবং সেই definitionের জন্য the percentage of occlusion in the classical coronary angiogram, and that creates a limit. About 30% of the patients will not have any significant coronary obstruction, as we know from the angiogram, but yet they have ischemic heart disease. And the way to find them out is if you do functional studies, and depending on the availability of the resources. এখন যেটা আপনি বলতে পারেন সেটা হলো যে সেখানে ওভারইউজ হচ্ছে কিনা, যে কেউ ম্যালপ্র্যাকটিস করছে কিনা, প্রপার ইন্ডিকেশন ছিল কিনা, বাট ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ এ রোল। এই প্রসঙ্গে আরেকটা জিনিস আমার মনে হয় একটু আলোচনা করা যায় এই মুহূর্তে, যেহেতু ইয়াকুব ভাই আপনার ফ্যামিলির সম্বন্ধে বলছিলেন। You see, this genetics and epigenetics, এটা নিয়ে আমরা মাঝে মধ্যেই কথা বলি। What we know now is genetics is somewhere between 5 to 25%. Even যদি homozygous allele থাকে, তার actual penetration not more than 5 to 10%.
যদি সেলের কথা আপনি চিন্তা করেন যে একই ডিএনএ যত রকমের সেল শরীরে আছে, সেই কর্নিয়া থেকে শুরু করে skin cells, liver cell, all the cells have the same DNA. How was it possible to produce 250 different kind of cells? Because of epigenomic command, যে কোন জিনটাকে টার্ন অফ করবে, কোনটাকে টার্ন অন করবে, and accordingly it produces the proteins and the specialization of the cells. So it's very important, even though you have the familial history and genetic history and South Asian history. By the way, South Asian কিন্তু এখন included in the primary prevention category. Preeclampsia, South Asian, যদিও এখন widely করা হয় না, LP little a more than 50 এবং ApoB more than 130 is also part of that. I think the next 10 years is going to be included in the risk category. এখন যে mostly in the academic area তে চলছে. So going back to the points, age যে more than 80% ক্ষেত্রে disease manifest করবে কি করবে না, জিন কি কাজ করবে, what kind of biology, transcriptional biology body follow করবে, সেটা নির্ভর করছে epigenomics এর উপরে, which is the environment, internal environment and the external environment. যেটা একটু আগে বলেছে, কাইসারও বলেছে যে weight and exercise, the kind of diet, salt intake, stress management, adequacy of the sleep. Sleep deprivation is a major factor. Sleep apnea is also increasingly, we are learning, is a major risk factor for coronary disease and hypertension, diabetes. And relationship. How healthy is the relationship within the family, outside the family, society? এই যে গল্পগুজব যেটা আপনারা করেন, আমরা করি মাঝে মধ্যে, we are venting out. This is also important part of the risk management. I think এই বিষয়গুলো আজকে যেহেতু আলোচনার বিষয়বস্তু হলো prevention of ischemic heart disease, we cannot run away from that. And those are the major areas. That is the center of gravity. We'll have to learn and practice more and more in future. আচ্ছা, আমি আবার স্ক্রিনটাতে ফেরত যাচ্ছি। তো আপাকে যদি আমি একটা হোয়াইট ফিমেল বানাই, তার 17 থেকে তার রেস কমে আসে to 13%, দেখছেন? মানে just simply because of the race. We are at higher risk. So we go back to Bangladeshi race, okay, and recalculate, and it's 7.6. So এটা হচ্ছে over 10 years risk. আপনি কিন্তু you can also calculate your lifetime risk from this screen. So that asks less questions of us. So if you want to do that, I think it will be a combination of both, because 10-year risk and lifetime risk can be different. Right, yeah. So lifetime risk could be a lot higher than 10-year risk. So, and of course, that's when you see that. Lifetime, আমরা তো 100 years reach করব না, you know, so. আচ্ছা লিটন, কিউ রিস্কটা এটা কারা মানে কারা মানে who devised it and who is like following that কিউ রিস্কটা কোন দেশে? এটা আসলে ইংলিশ এটা ইংল্যান্ডের। আচ্ছা, তাহলে আমাদের যেমন এই যে ফ্রামিংহ্যাম স্টাডি যেমন আছে, ওইটার কাছাকাছি ওইরকম একটা ব্রিটিশ। যেমন আমাদের যেমন ACCAH ক্যালকুলেটর আছে, হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। তো ওইটাতে কিন্তু বাংলাদেশের জন্য কিছু নাই। তো কথা হচ্ছে ACCAH যেটা ইউজ করে, এটা ইউজ করে ACCAH, সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের। এটা তো অনেক কিছু ওরা ডিটেইলস নেয় না, এটা জাস্ট সিম্পল, ভেরি সিম্পল। এটাতে আমার মনে হয় আমাদেরকে একটু মিস ক্যালকুলেট করে। But it's good for the white or African American. I think in Canada we use the UKPDS risk factor more than the Framingham these days, because Framingham এখন আসলে বলে যে a lot of things are not really good predictor of Framingham risk factor. Anyway, this is my opinion. So what in my practice, what I do basically, if somebody I find like moderate risk factors, moderately high risk, by doing this calculator, I usually send them for coronary calcium score. A lot of time, I also send people for like in mild category, which is like less than 5%, or maybe at the borderline 5 to 7.5%. If we see coronary calcium score is 0, they probably don't need anything to be done. But if they have even tiny bit of calcium score present, I start them on low intensity statin therapy. Okay, এখানে আমার প্রশ্ন লিটন এবং লুলুর কাছে, I was taking statins for last 35 years, okay,
and my cholesterol was actually within normal range, and I was under the supervision of cardiologist. আমি কেন এত কষ্টে কেন এই কথাটা বললাম যে these are all gain, অনেক কষ্টে কিন্তু এই কথাটা আমি বলেছি, কারণ I am being a physician, I didn't want that my cardiologist wouldn't send me for a coronary angiogram, and I have to pursue him to tell that you have to send me for coronary angiogram. This is very sad on my part. I think Anyway, I'm just sharing. I'm just Kaiser sharing. will Okay. respond, and I will have a little comment. Kaiser, please go ahead. When you have got a bitter experience in your life, it you know, it hurts everyone, and when it happens to ourself or our parents. But as a doctor, we have to ask ourselves, do we treat every patient? If it would have been my father, my mother, my children, my brother, then we could have done the best. So I'm not blaming anyone. Sometimes we don't pay heed to patients' complain that much, and we sometimes see things very casually. So that could be a possibility, or your one could be, you know, there's some exception in medicine always. You do all the tests, you do all the but nothing is there. So the doctor thinks that no, we should not do any invasive test. And when you push him hard and do some invasive, there is serious disease inside. So it could be exceptional case, or it could be on the part of the cardiologist who did not say so much attention on your problems. That's my I agree, Kaiser je opinion সঙ্গে আমি একমত. But going back to Liton, যদি less than 5 or less than 7 হয়, strong family history যদি থাকে, risk থাকে, so that may be an indication to do additional calcium score, the complementary evidence যেটা that can help the clinician to decide যে কিভাবে primary prevention দেওয়া সম্ভব. But generally less than 5 without any additional risk factors, statin is not indicated, just lifestyle and all other things that applies to everybody. But even 5 to 7.5 যদি যায়, then of course you start discussing, in addition to lifestyle, stress and relationship, low dose statin. I think, Kaiser, is that right? yeah, absolutely. Absolutely. আচ্ছা লিটন, আমাদের এখানে আমিরুল ইসলাম যে ও তো কার্ডিওলজিস্ট না, ও কিছু বলবে? হ্যাঁ, ওনার মতামত দেন। সোহেল ভাই। হ্যাঁ, সোহেল তুমি কিছু বলো। Sohail socially খুবই involved. He is a great soul. লিটন তুমি সোহেলকে একটু টেক্সট করতে পারো যদি টেম্পোরারি না আসে, মানে হি ইজ অন দ্য স্ক্রিন নাও। আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কাইসার, Sure. তুমি মানে তোমার প্রেজেন্টেশনে ফিমেলদের ব্যাপারে খুব একটা কিছু বলো নাই। হোয়াট আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস, হোয়াট আর দ্য এটিপিক্যাল সিমটমস, এটা যদি একটু ডিসকাস করতে, তাহলে আমি কিছু আবার ইন্টারজেক্ট করতে পারতাম। Yes, Appa. East or West, female are the best. They're the best gender. but যদি বলেন যে রিস্ক ফ্যাক্টর অনুযায়ী যেটা মানে নন মডিফাইড রিস্ক ফ্যাক্টর, সেটাকে ফিমেল আর লেস প্রন, মেল আর মোর প্রন। হ্যাঁ, বাট ফিমেল একটা প্রবলেম হলো কি, এটা আপনাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন না, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অনেক সময় ওদের সিমটম গুলো অ্যাটিপিক্যাল হয়, দেখা যায় যে টিপিক্যাল চেস্ট পেইন বলেন না, বলে ভাল লাগছে না, বা ধরেন অনেক সময় একটা ইয়াং মেয়ে কিছু বললো, তখন আমাদের সোশিও ইকোনমিক কনটেক্সটে তাদেরকে অত ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয় না, ভাবে যে সে নকরা করছে। অনেক সময় এটা হাইড হয়ে যায় আমাদের গ্রাম বাংলায় বা আমাদের লো সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন। সো ওইটাকে জনগণের সচেতনতা করা দরকার আছে যে ফিমেলে কোন সিমটম হলে সেটাকে টেস্ট করতে হবে। বাট ফিমেল আর লেস প্রন as a gender for cardiovascular disease. But yes, they come often with atypical symptoms. তো সেই এটিপিক্যাল সিমটমসটা একটু বলো, তাহলে আমি তোমাকে কিছু বলতে পারি যে what happened. Right. First of all, holo gие it could be silent, especially like diabetic patients. Secondly, holo gие দেখা যাবে সে বলে যে আমি ইদানিং হাঁপিয়ে যাচ্ছি, I'm catching out of breath. মানে আগে যেরকম হাঁটতে পারছি না, one sort of short of breath. তারপরে sometimes আমার কিছু ভালো লাগছে, I'm not feeling well. হ্যাঁ, এরকম কথাবার্তা গুলো যে টিপিক্যাল না, যে চেস্ট পেইন হচ্ছে, বায়ে ব্যথা হচ্ছে, ডানে হাতে চলেছে, এরকম না। ডান দিকে ব্যথা, ডান দিকে বুকে ব্যথা করছে, চোয়ালে ব্যথা করছে, হাঁটতে গেলে রেসলে চলে যাচ্ছে, আমার ভাল লাগছে না, আমি এখন একটুতে হাঁপিয়ে যাচ্ছি, বা আমি শর্ট অফ ব্রেথ, এই কথাগুলো আর কি। একটু ডিজি ফিল করছি,
একটু বলে ফেননেস বলে আমি পেইন্ট করে যাওয়ার মতো করছি, এই ধরনের সিম্পটম গুলো নিয়ে আসে আর কি। আমার যেটা হয়েছিল, আমি নর্মালি ওয়াক করে যাই প্রিজনে, যেখান থেকে পার্ক করি সেখান থেকে আমি ওয়াক করে যাই ফর দ্য লাস্ট 1.5 months অ্যাপ্রক্সিমেটলি। আমি নোটিস করছি যে আমার ঠিক চিনে একটা পেইন হয় যখন আই ওয়াক দ্য সেম ডিস্টেন্স দ্যাট আই নর্মালি ওয়াক। 10 minutes এর মতন আবার ওয়াক আছে ফ্রম দ্য কার পার্ক টু দি মাই অফিস। তো সেই 10 minutes এ আমি একটা এই জয় কিংবা চিন, অ্যাকচুয়ালি ইটস দ্য টিপ অফ মাই চিন, আমার একটা রেডিয়েশনের মতন হয়, এবং সেটা হচ্ছে গিয়ে ওয়ান এটিপিক্যাল সিমটমস। অ্যান্ড স্ট্রেস তো আমার জবের সাথে তো রিলেটেড আছেই, হ্যাঁ, সাইকিয়াট্রিস্ট পাওয়া যায় না, and so and lot of times some have difficulties, so এইগুলো জিনিস আছে, but these are normal lifestyle, আমার নর্মাল লাইফস্টাইল। তো সুতরাং আমি ওয়াক করে যাই এবং এইটা আমি 1.5 months ধরে ফিল করছি। And I'm a psychiatrist, so আমার তো normally I can take a deal with a lot of stress that comes with my job description. So এখন সেটাই আর কি আমি এক্সপ্লোর করতে গিয়ে চিন্তা করলাম এটা একটা atypical symptom, and I'm postmenopausal, so the estrogens are no longer supporting me. So সুতরাং আমি তখন চিন্তা করলাম যে I should get a consultation with my PCP. তো আমাদের পিসিপি কে সাথে সাথে বলার সাথে সাথে I think 2 weeks ago I had a talk with the PCP. তো সে আমাকে সাজেস্ট করলো যে তোমাকে স্ট্রেস টেস্টে পাঠাই। In 2014 I had a similar, when I went back to the records, I had a similar jaw pain নাকি তখন ছিল 2014 এ। তো তখনও they did a stress test, but I passed that test, I didn't fail it. But this time after 6 minutes of the test I failed it, and I had the same tip of my chin. এটা কি তোমাদের কোনো মানে এই যে চিন আর জ দুইটা জিনিস হচ্ছে রেডিয়েশনের ব্যাপার, যেটা আমি মনে করি। Kaiser comment করবে, but let me just briefly respond to this. I think আমরা যারা ছোটবেলায় অ্যানাটমি পড়েছিলাম, কার্ডিয়াক প্লেক্সাস and visual plexus, ভ্যাগাস নার্ভের ব্রাঞ্চ তো সবাইকে মুখস্থ করতে হতো। And I guess you remember সেই meningeal, auricular, pharyngeal, superior laryngeal, all those branches, etc., etc. So those cardiac plexus and the branch of the vagus nerve, referred pain can go down to the or up to the lower jaw, generally not upper jaw, because of that distribution and complex connection of this. The kaji lower jaw pain, including the chin, lower jaw rangsho, is part of that. So it's not terribly atypical. That is part of the textbook literature of coronary pain. ওই আপনি যেটা বলেছেন যে পোস্ট ম্যানোপজাল হলে সেক্ষেত্রে জেনারেলি রিস্ক ইজ ভেরি সিমিলার টু মেন। আর আরেকটা জিনিস যেটা ফিমেলের দেখা যায় যে মাইক্রোভাস্কুলার অ্যাঞ্জিনা ইজ ফার মোর কমন, রিলেটিভলি স্পিকিং, রিলেটিভ টু দ্য মেন। And why female have more microvascular angina, that is not clearly known. One of the proposed theories, they have this ability to dilate and constrict vessels during pregnancy, and they have a special mechanism, and that's advanced. But it's not a great, I guess that's not the best explanation, unless there's something else that Amirul or Kaiser you want to share. Amirul bhai, Sohail bhai, he's a cardiologist, our senior bro. So I'm going to have a expert experience. Definitely. তোমাকে আমরা খুঁজতেছিলাম কিছুক্ষণ, তুমি মনে হয় একটু স্টেপড অ্যাওয়ে। তো তুমি আমাদেরকে বলো যে মানে তোমার এক্সপিরিয়েন্স বা তুমি কি করো, হাউ ইউ হ্যান্ডল দিস কাইন্ড অফ থিংস দ্যাট উই ওয়্যার ডিসকাসিং। আমি জানি না তুমি কতটুকু শুনছো ফেরদৌসী আপার কথা বা অন্য কিছু, তোমার এক্সপেরিয়েন্স আমাদেরকে বলো। যে তুমি না সরি আপার কোশ্চেনটা আবার একটু বলা যাবে? আপার কোশ্চেনটা আপার কোশ্চেন হচ্ছে যে এটিপিক্যাল মানে সিম্পটমস লাইক ফিমেল। আপা সাইকিয়াট্রিস্ট প্রিজনে যান, ওনার পার্কিং থেকে প্রিজনে যেতে 10 মিনিট সময় লাগে। জুমুর আমি জয়েন করেছি, সময় হাঁটতে গেলে গত কয়েকদিন তো দেখা যাচ্ছে চিনে ব্যথা হচ্ছে।
তো গতবার উনি 2014 এই টেস্ট কোর্স করেছিলেন, উনি করতে পেরেছিলেন, পাস দ্য টেস্ট, বাট এবার মানে ইডিটি করতে গিয়ে উনি পারেন নাই। জি, আসসালামু আলাইকুম আমার সিনিয়র ভাই এবং সবাইকে জুনিয়র, এবং থ্যাংক ইউ কাইসার। আমি কথাগুলো শুনেছি, যদিও আমার অন্যদিকে একটু একটু ডাইভার্টেড। থ্যাংক ইউ কাইসার ফর ভেরি গুড ইনফরমেশন এন্ড ভেরি গুড টক। আমরা তো এখানে আমেরিকাতে ডাক্তারি করার সময় আমাদের সাথে একেবারে প্র্যাকটিক্যালি ডাক্তারি করতে হয়। এই কোশ্চেন গুলোকে আমাদের ডিরেক্টলি আনসার করতে হয়, ইয়েস অর নো করতে হয়। ফলে আমরা এই ধরনের পরিস্থিতিতে আমরা করি নিউক্লিয়ার স্ট্রেস টেস্ট। একই সঙ্গে আমরা ওই যে কাইসার যেগুলো বললো অল দি রিস্ক স্কোরস ওগুলো দেখি। আমরা যদি দেখি যে রিস্ক অনেক হাই এবং সিমটম গুলো আছে, তাহলে আমরা হার্ট কাট করতে মোটেই আমরা হেসিটেট করি না। ফলে প্রচুর হার্ট কাট আমরা করতেছি। ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজটা কন্ট্রোল করা যায়? কে আছে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজটা কর? আমি ঠিক বুঝতেছি না কার কাছ থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আসতেছে। কাইন্ডলি ইফ ইউ নো হু ইজ গিভিং দিস ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ, ক্যান ইউ কাইন্ডলি মিউট ইয়োরসেলফ? ইয়েস, চলে গেছে, ঠিক আছে। যে আমরা অ্যানজিওগ্রাম করে যদি আমরা মেজর ভেসেলে কোনো ব্লকেজ না পাই, তখন বলে দেয় যে সিমটম গুলো নন কার্ডিয়াক। আর একই সঙ্গে আমরা চলে যাই নন কার্ডিয়াক। আর যেগুলো কথা আসছে যে মাইক্রোভাস্কুলার ডিজিজ, এন্ডোথেলিয়াল ডিজিজ যেগুলো আছে, এগুলোর জন্য তো অফকোর্স র্যানেক্সা বা এগুলো মেডিসিন গুলো আছে, আমরা ওগুলো প্রেফার করি। ফাইনালি এক্সারসাইজ। আমরা যারা আছে শুধুমাত্র বলি না যে you cannot do exercise or having chest pain because of CAD, not necessarily. There are so many other reasons. Chest pain. Then we blame on them or look for them non-cardiac issues. কিন্তু যদি আমরা কার্ডিয়াক মনে করি, we push exercise, keep doing exercise. আমরা জানি যে exercise is the best medicine. Exercise no matter what, CAD, macrovascular disease or moderate disease or significant CAD, exercise, keep pushing. I'm just clearly boli, push yourself until you get some symptom, then hold back, then go back to exercise again. সোহেল, তুমি এটা বলো, after you do the exercise stress test, যখন she is cleared by a cardiologist, right? জি, যখন মানে কার্ডিওলজিস্ট ক্লিয়ার করে দেয় হ্যাঁ এইবার তুমি এক্সারসাইজ করতে পারো। Just to make it clear, যে angiogram normal এবং nuclear stress test, high quality nuclear stress test, not suboptimal quality. High quality nuclear stress test এবং angiogram দুটোই যদি normal আসে, then we call it potentially non-cardiac origin. Is that correct? potentially না, সরাসরি বলে দেই, you have no heart problem, no potentially. Sharashil বলে দেওয়াটা a little bit too strong, but I guess it's very likely non-cardiac. I think that's a fair statement as of today. একই সঙ্গে যাদের সিগনিফিকেন্ট CAD আছে, ক্লিয়ার কাট সিগনিফিকেন্ট CAD আছে, একবারে মেজর সিগনিফিকেন্ট CAD আছে, still we push them exercise, not to the extreme, but they can do exercise and build up their strength, build up their coronary collateral circulations. Exercise has no alternate. It is a very good medicine. আচ্ছা, তো ভেরি গুড। তো আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে intake of aspirin for prevention. তুমি একটু বলো তো clear cut indications for aspirin prevention, low dose aspirin prevention. There was a lot of controversy last year, right? There were like 3 papers that came out back to back in New England Journal, one in Australia, one in different countries. There were multiple hesitations about aspirin, controversies. আমি একাডেমিক এইদিকে কাইসার ভালো বলতে পারবে। একাডেমিক ইস্যুগুলোতে প্র্যাকটিক্যালি যেহেতু আমরা বাংলাদেশি অরিজিন, উই আর হাই রিস্ক, উই আর 4 times হাই রিস্ক। আমি সবাইকে বলা শুরু করি, বাংলাদেশি মেল 45 and up, ঠিক অ্যাসপিরিন, বেবি অ্যাসপিরিন, আইদার every other day. For low risk people, every other day or twice a week. আমি strongly recommend করি, not only CAD, to prevent a stroke, and also to catch
possible colon cancer issues early. Right. Because aspirin a positive জিনিসগুলো significantly better than not taking aspirin. হ্যাঁ, তো ব্লিডিং রিস্ক না থাকলে so people between 40 and 75 I think they can still take aspirin যদি ব্লিডিং ইস্যু না থাকে। জি And Ubaid, আমি কিন্তু নিচ্ছি অ্যাসপিরিন, বুঝছো, বেবি অ্যাসপিরিন বেবি নিচ্ছি। অ্যাসপিরিন, রাইট, বেবি অ্যাসপিরিন, that's right. লিটন ভাই, আমি একটু ফেরদৌসী আপার কোশ্চেনটা নিয়ে, let me take this question. ফেরদৌসী আপার যে সিম্পটম, যে উনি হাঁটলে এই চিনের মধ্যে ওনার ব্যথাটা বা খারাপটা লাগে এবং রেস্ট নিলে চলে যায়, এরকম যদি হয় এটা কার্ডিয়াক হওয়ার সম্ভাবনা আছে, গুড পসিবিলিটি। তো যেহেতু উনি ওখানে মানে টেস্ট করতে পারেনি, পিটিটি করতে পারেন নাই, আমাদের দেশে হলে, আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট কানাডা, আমাদের দেশে হলে আমরা নেক্সট যেটা করি সেটা হলো গিয়ে স্ট্রেস ইকো করি, ডোবোটমি স্ট্রেস ইকো, অথবা এমপিআই করি, মায়োকার্ডিয়াল পারফিউশন ইমেজিং। আর এটাই আমাকে দিয়েছে, এটাই দিয়েছে কাইসার। যদি ওটা করে, ওটা করার জন্য আপনাকে কোনো তেমন এক্সারসাইজ করতে হবে না, মানে তখন ওটা করে যদি দেখে, ইনজেকশন দিয়ে দেখে যে মানে করার আগে করার পরে, এবং ওরা কৃত্রিম ভাবে আপনাকে একটা মানে অ্যাড্রিনালিন দিয়ে হার্টবিট বাড়িয়ে তারা আবার দেখবে যে পারফিউশন করতে হচ্ছে। যদি ওখানে ইস্কিমিয়া পাওয়া যায়, এবং ইউজুয়ালি বলা হয় 10 to 12.5% বেশি হার্টের এরিয়া যদি ইস্কিমিয়া পাওয়া যায়, তাহলে আপনার ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ আছে। নেক্সট ইউ শুড গো ফর যেটা মানে কার্ডিয়াক, মানে করোনারি অ্যানজিওমা যেতে হবে আপনাকে। হ্যাঁ, কিন্তু ওই সময় যখন এই প্রসিজারটা করবে তখন কিন্তু একটা কার্ডিওলজিস্ট থাকে, এবং তখন অন দ্য স্পট বলতে পারে না যে অ্যানজিওগ্রাম করা দরকার কি দরকার না। অফকোর্স যদি ওরা দেখে যে আপনার মানে এক্সারসাইজ করতে গেলে আপনার জায়গায় ইস্কেমিক হয়ে যাচ্ছে, এবং সেটা পুরো হার্টের এরিয়া থেকে 10% বেশি এরিয়া ইস্কেমিয়া হচ্ছে, তখন আপনাকে নেক্সট টেস্ট, আমার দেশে হলে আমরা যেটা বলি, তোমাকে অ্যানজিওগ্রাম করতে হবে, করোনারি অ্যানজিওগ্রাম। আর 10% এর কম হলে আমরা বলি এটা সিগনিফিকেন্ট না, তখন বলা হয় যে না ঠিক আছে, তুমি লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করো, সেকেন্ডারি প্রিভেনশন যাও, যেমন অ্যাসপিরিন খাও, বিটা ব্লকার খাও, এগুলা দেওয়া হয়, স্ট্যাটিন নাও, এগুলা বলা হয়। বাট 10% উপরে হলে ডেফিনেটলি ইউ নিড করোনারি অ্যানজিওগ্রাম, এবং ইউ শুড অলসো পুশ লাইক ইয়াকুব ভাই ফর করোনারি অ্যানজিওগ্রাম। আই থিংক আমি একটু ইন্টারভেন করব কিছু মনে না করলে। আবারও আমার ব্যক্তিগত এক্সপেরিয়েন্সে আমি ফিরে যাব, এবং জাস্ট টু নো ইউ এভরিবডি, জাস্ট দ্যাট ইউ নো সেটা হলো যে এই যে পারফিউশন টেস্টের কথা বলা হলো, ডোবুটামিন টেস্টের কথা বলা হলো, এই প্রত্যেকটা টেস্ট আমার করা হয়েছে 2 বার করে কানাডাতে। ওকে, এন্ড all the comments were negative. That's why আমি অনেক কষ্টেই কথাটা আজকে বলেছি, আমি কিন্তু এমনি কথাটা বলি নাই। আমার কথা হলো যে আমাকে যদি ওরা একটুও বলতো যে না তোমার একটা কিছু থাকতে পারে, লেটস ট্রাই টু ডু ইফ এনি ফার্দার টেস্ট। এখন আদার ফার্দার টেস্ট নাই তো, আমি প্র্যাকটিক্যালি কথাটা বলছি। ফার্দার টেস্ট কি আছে? আমাকে লাস্টে আমার কার্ডিওলজিস্ট বলছে বেল কার্ভের 2.5 এর আপনি একটু ওপারে পড়েছেন। হ্যাঁ 2.5 এর ওদিকে একটু উপরে পড়েছেন, 2.5 যে আছে না বেল কার্ভের, হ্যাঁ আপনি তার একটু ওই কাছাকাছি পৌঁছেছেন, কাছাকাছি পড়েছি আমি। I don't really want to interpret in that way. All I want to interpret the way that if my disease was diagnosed or not. Okay, ইয়াকুব ভাই আমি একটু বলি, না একটু তাহলে একটু লিটন একটু বলে নেই। I had to do a quadruple bypass. আমার 6টা ব্লক ছিল আমার, ইনক্লুডিং 190%। বেল কার্ভের 2% এর এদিকে পড়লো আর ওদিকে পড়লো। I don't care for that. I really don't care for that. I care for this. I think the point here is that we want 100% in everything. There is no perfect way. না আমি জাস্ট বললাম, আমার অভিজ্ঞতাটা বললাম। যেগুলো করেছে তারা ডোবুটামিন করেছে, স্ট্রেস করেছে, নিউক্লিয়ার করেছে, and somehow assuming that they were all good quality studies, still somehow it was not sensitive enough to be recognized as an abnormality to justify an angiogram. So there are 2 ways to conclude this thing. One is to blame the cardiologist, that is can I add something? Hold on a second, please. Sure.
And one is that somehow you are one of those exceptional situations where the limits of conventional knowledge ends. এছাড়া দ্বিতীয় কোনো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস এটা নাই। হ্যাঁ বলো, সোহেল বলো। জি, আমি এই জন্য কানাডিয়ান মেডিকেল সিস্টেম অথবা ব্রিটিশ সিস্টেম আর আমেরিকান সিস্টেমের ভিতরে এই পার্থক্যটা বলবো আমি, যে কানাডা তো তারা যাবে যেভাবে গিয়েছে। এনিওয়ে আমাদের আমেরিকাতে আমরা হতে পারে অল টেস্ট নেগেটিভ হতে পারে, তারপরে আমরা হার্ট কাট করি অনেক, ইভেন নর্মাল স্ট্রেস টেস্ট। Canada is a little bit more conservative. That's also. No, I agree with that. There is a little, yeah. Okay, তো go ahead. এখানে আরো কিছু মডালিটিস আছে ইয়াকুব ভাই, যেমন কার্ডিয়াক এমআরআই, তারপরে cardiac PET, which I use in my practice quite often, cardiac PET, which is a very good test. Very helpful. So a lot of time as a primary care physician, I don't have to go to a cardiologist to order this. I just order it by myself and ask the cardiologist to interpret. And if they see an abnormalities, that's when the cardiology consult happens, you know. So very, very helpful. Now, what I wanted to tell here, my message was, actually to consider the history, and especially the family history is a very important factor to make a decision that what next test I'm going to do. Okay, এটা হলো আমার ধারণা আর কি। হ্যাঁ, as a মানে এখানে আমিও তো I am also a physician, I'm working here for 20 years. So the thing is that what I'm trying to say, that we do routinely a lot of things, but a lot of time we are just like, like we just follow the routines, okay? But you have to listen and you have to consider so many things, and that is also an important factor in practice, okay? That's all. ভাই আরেকটা জিনিস একটা বলে রাখি, যে ধরেন আমেরিকায় যারা হার্ট অ্যাটাক হয়, তো the statistics দেখা গেছে যে 50% of these people actually who had heart attack had normal cholesterol. So so আপনি That's interesting. I know that. I know those things. যারা emergency room visit করে with chest pain, 85% did not, I mean, they don't require any kind of intervention. Only 15% comes back with CAD or some kind of. And এর মধ্যে আমাদের কিছু প্যানিক অ্যাটাকার্স রাও আছে, প্যানিক ডিজিজ নিয়ে। না, হ্যাঁ সেটা তো অবশ্যই, কেউ যদি হার্ট বার্ন হয় সরাসরি ইমার্জেন্সি রুমে যায়। আরেকটা হচ্ছে যে মানে আমরা যে তাকাসুবু ডিজিজের কথা শুনি, রাইট? What question? Yeah. Is I have seen in my practice once the Takasubu every 2 weeks Takasubu cardiomyopathy. Yeah, it is very amazing, unbelievable. I mean, আমার একটা lady who lost her husband suddenly. In 2 weeks, she came with chest pain, and I sent to the cardiologist. He diagnosed as Takasubu myopathy. It is very common. Yeah. No, but Liton, you see, I think that we have to take that into consideration. আমরা চাই যে একটা magic bullet, cholesterol okay, angiogram okay, so why heart attack? That's too much of a simplified way of looking at the nature of real life. I think we have to understand that there are so many different factors, and I think that is what Kaiser laid out in his presentation, that there are so many factors that contribute to the pathogenesis of coronary disease, with or without any documented or observable coronary disease in angiogram. So I think we have to take that into consideration. What is the role of cholesterol exactly? Is it directly cholesterol or something else? Is it statin pleiotropic effect, or is actually a number effect? All those things are big questions that we Those don't are big questions. আমি একটু লুলু ভাই আসসালামু আলাইকুম, আমি ডক্টর জামান। আচ্ছা, আমি একটু বলি প্যাথোজেনেসিস সম্পর্কে আমার একটা ব্যক্তিগত ধারণা, এটা অবশ্য সায়েন্সের সাথে নাও মিলতে পারে, বাট আমি যেটা মনে করি, যেটা আমার মনে আছে যে আমরা যখন 3rd ইয়ারে পড়তাম তখন আমাদের প্রফেসর হয়ে এসেছিলেন এখন এমএন আলম স্যার, মেডিসিনের প্রফেসর। আপনারা হয়তো সবাই জানেন যে এমএন আলম স্যার হচ্ছেন আনসাং হিরো অফ মেডিসিন ইন বাংলাদেশ। হি ইজ আনসাং হিরো আর কি। তো উনি আসছিলেন যখন, তখন জাস্ট এমআরসিপি করে উনি লন্ডন থেকে ফিরলেন, আমাদের এখানে এসে জয়েন করলেন, এবং উনি আমাদেরকে প্রথম কার্ডিওলজির কিছু কিছু সবক দিচ্ছিলেন। উনি একটা কথা আমাদের তখন বলেছিল, আমি এখন অবাক হই যে ওই সময় উনি এই কথাটা আমাদের লেকচারে 3rd ইয়ারে বলেছিলেন, যে তুমি 70 বছর একটা ছেলে লোক যদি তোমার কাছে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ নিয়ে আসে, তাকে তুমি খাওয়া দাওয়া কন্ট্রোল করতে বলে লাভ নাই।
খাওয়া দাওয়া কন্ট্রোল করতে বলতে হলে তোমার বাচ্চাকে বলতে হবে। তাহলে এই কথাটা উনি সেই সময় বলেছিলেন, দ্যাট লং ব্যাক 70s এ, যে তুমি 70 বছরের একটা লোককে খাওয়া দাওয়া করার কথা বলার চেয়ে তোমার 14 বছরের বা 15 বছরের ভাইকে বা ছেলেকে তাকে বলো। তার কথা হচ্ছে, স্যারের কথা বলছিলেন, পরে আমরা রবিনসে পড়েছি যে অল দ্য প্যাথোজেনেসিস, আপনার অত জানেন যে সেটা cerebrovascular disease হোক, coronary artery disease হোক, everything starts with endothelium. And injury to the endothelium, এখন কথা হচ্ছে আপনার যতক্ষণ আপনার endothelium intact, আপনার কিচ্ছু হবে না, you are intact. যে endothelium injury হলো, everything starts from that. এখন কথা হচ্ছে তাহলে এই endothelium কে ইনজুর করে কে? যেটা লুলু ভাই জিজ্ঞেস করলেন, কোলেস্ট্রল ইনজুরি করে? না। কে ইনজুরি করে? হাইপারটেনশন ইনজুরি করে, স্মোকিং ইনজুরি করে, স্ট্রেসটা ইনজুরি করে, সাম ইনসাইটিং কিছুটা আছে যেটা ইট স্টার্টস দ্য ইনিশিয়েটিভ, মানে ওর প্রথম সেটা ইনজুরি করে এন্ডোথেলিয়ামে, তারপর এন্ডোথেলিয়ামের মধ্যে কোলেস্ট্রল জমা হয়, ম্যাক্রোফেজ আসে, এনিথিং আসে। আমার দেশের যেটা যে ডক্টর ওবায়দ দেখালো, যে মাত্র আপনি বাংলাদেশি ক্লিক করলেন, রিস্ক বেড়ে গেল 1 ক্লাব দিয়ে 70%। এটা খুবই অবাক ব্যাপার। কিন্তু বাংলাদেশে আমরা আমাদের কার্ডিওলজিস্টরা পাচ্ছি রিক্সা পুলার, হি ইজ নট এ স্মোকার, লিন এন্ড থিন বডি, কোনো হিস্ট্রি নাই, ডায়াবেটিস নাই, হাইপারটেনশন নাই, তার 40 বছর বয়সে সিভিয়ার ট্রিপল ভেসেল ডিজিজ। কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন আপনি? হাউ ডু এক্সপ্লেইন ইট? হি ইজ এ রিক্সা পুলার, হি ইজ এ রিক্সা পুলার, হি ইজ এ নন স্মোকার, তার কোনো হিস্ট্রি নাই। এখন খাওয়া, হ্যাঁ এটি আমি বলতে চাচ্ছি, খাওয়াটা হচ্ছে মেইন। আমার কাছে যেটা মনে হয় বাংলাদেশের করোনারি আর্টারি ডিজিজ হওয়ার পিছনে সবচেয়ে মূল কারণ হচ্ছে ফুড অ্যাডাল্ট্রেশন। আমাদের এখানে ম্যাসিভ হারে ফুড, আমাদের তেল থেকে আরম্ভ করে সবকিছুতেই টক্সিক আছে। এই টক্সিন গুলি আমরা খাচ্ছি, দিস টক্সিন আর গোয়িং ইনটু আওয়ার ব্লাড স্ট্রিম, ইট ইজ ইনজুরিং আওয়ার এন্ডোথেলিয়াম অ্যান্ড ইট ইনিশিয়েটিং দ্য প্যাথোজেনেসিস অফ অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। এগুলো 1 নম্বর কথা। এখন আপনি দেখেন বিদেশে, আমাদের এখানে এখন আমি আপনাকে বলি, আমি আজকে আমার ক্যাথ ল্যাব ছিল, আমি মাত্র 25 বছরের বয়স একটা ছেলে সিভিয়ার লেপমেন ডিজিজের স্টেনিং করে আসলাম, মাত্র 25 বছর বয়স তার। ওয়াও, ক্যান ইউ ইমাজিন? বিশ্বাস করতে পারেন? এখনো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, তার বুকে ব্যথা হতো মাঝে মধ্যে। স্বাভাবিকভাবেই যারা ইয়াকুব ভাই প্রশ্ন করলেন, ইয়াকুব ভাই প্রশ্নটা উত্তর আমি দিচ্ছি। ইয়াকুব ভাই, যে আপনি বললেন যে আমাকে কেন আগেই ডাক্তার কেন বললো না যে তুমি অ্যানজিওগ্রাম করো, আমাকে কেন বলতে হলো? এইটা প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে পুরা কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্ট বা কার্ডিওলজিস্টরা ডিভাইডেড ইনটু 2 পার্ট। একটা হচ্ছে মোর কনজারভেটিভ উইং, একটা হচ্ছে মোর ইনভেসিভ উইং। ইভেন দুটেই আপনি জানেন যে রিসেন্ট যে একটা স্টাডি আসছে যে ইস্কেমিয়া ট্রায়াল বলছে যে আনলেস ইউ হ্যাভ এ লেফটম্যান ডিজিজ আর প্রক্সিমাল এলএডি ডিজিজ, ইউ আর, আপনাকে মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট করলে যা, ইনভেস্টমেন্ট করলে তা। তার এখন রিসেন্ট একদম লেটেস্ট যে ট্রায়াল আসছে ইস্কেমিয়া ট্রায়াল, এর আগে কারেস ট্রায়াল ছিল, সে কারেস ট্রায়ালে বলেছিল যে মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ ইন্টারভেনশন এক্সেপ্ট ফর লেফটম্যান ডিজিজ অ্যান্ড প্রক্সিমাল এলএডি ডিজিজ। তাহলে এই কার্ডিওলজিস্টের মধ্যে কিন্তু ডিভিশন আছে। আমাদের এই বাংলাদেশেও অনেক স্বনামধন্য কার্ডিওলজিস্ট আছেন যারা একদম ক্লাস 3 অ্যানজাইনা হলেও পর্যন্ত অ্যানজিওগ্রামের কথা বলেন না, তারা বলেন ওষুধ খান, ওষুধে ভালো হয়ে যাবেন। সুতরাং এইটা পার্সেন্ট ডিফার করে। এটা আপনি কোনো পার্সোনাল ফিলিং টু দিস লেটেস্ট ডেটা তুমি যেটা শেয়ার করলে, যে লেফট মেন ডিজিজ যদি না হয়, প্রক্সিমাল ডিজিজ না হলে, ইন্টেন্সিভ মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট, লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্ট, হোয়াট ইজ ইউর পার্সোনাল অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস দ্যাট? আমার পার্সোনাল অ্যাটিটিউড হচ্ছে আমি ক্লাস 3 অ্যানজাইনা হলে আই অলওয়েজ সাজেস্ট ইন্টারভেনশন। এবং আমার কাছে যেটা মনে হয় যে পেশেন্টের কোয়ালিটি অফ লাইফ ইমপ্রুভ করে। মেবি তার লাইফ এক্সপেক্টেন্সি নাও বাড়তে পারে, আই ডোন্ট নো। যদিও এই এখনো বলা হচ্ছে ইনস্কেমিয়া ট্রায়ালে কিছুটা পিটফলস আছে, আই এম নট আসলে আমি অত ডিটেলসে যাইনি, বাট আমার কাছে পার্সোনাল মনে হয় ক্লাস 3 অ্যানজাইনা হলে পেশেন্ট শুড আন্ডারগো ইন্টারভেনশন, বিকজ তার কোয়ালিটি অফ লাইফ ইমপ্রুভ করে। মেবি সার্ভাইভাল, I don't know, it may not differ, but কিন্তু the quality of life is very important for a person. সে হয়তো হাঁটতে পারছে না, সে দ্রুত হাঁটতে পারছে না, খাওয়ার পর একদিন হাঁটতে পারে না। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বাংলাদেশে খুব কমন, তার যে খাওয়ার পর হাঁটলে গ্যাস হয়, এটা কমন কমপ্লেন। আমি খাওয়ার পরে যেহেতু বিকজ পেশেন্ট বিকাম সিমটোমেটিক আফটার মিল, সে ভাবে দিস ইজ রিলেটেড টু সামথিং উইথ পেপটিক আলসার ডিজিজ। সে করে কি বেশি করে ওই এসটি ব্লকার, এন্টাসিড খাচ্ছে, এবং সারপ্রাইজিংলি তারা বলে কি আমি এটা খাওয়ার পর আমার ব্যথা চলে যায়, পরে দেখা যায় অ্যানজিওগ্রাম করে সিভিয়ার টিভিডি। তো এই মানে আসলে সাবজেক্টিভ যে এগুলো খুব ডিফার করে আমাদের দেশে।
এবং ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ আমার কাছে মনে হয় যে এখন একসময় বাংলাদেশের ডায়রিয়া যেমন একটা মহামারী ছিল, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ এখন বাংলাদেশের মহামারীর পর্যায়ে চলে গেছে, ইট ইস মহামারীর পর্যায়ে চলে গেছে। যেমন ভাই that is probably not very controversial. That probably will be accepted by most of the cardiologists. আচ্ছা লুলু ভাই, থ্যাংক ইউ। তো আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে বদিউজ্জামান ভাই আর কায়সারের কাছে। কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে মানে আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে প্রিভেনশন অফ ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ। আমরা কিন্তু অনেক অন্যদিকে ডাইভার্ট হয়ে গেছি একটু। তো কথা হচ্ছে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে আমার যেটা মনে হয় বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে এই যে প্রিভেনশন অফ হার্ট ডিজিজ বা প্রিভেনশন অফ ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, তো এই নিয়ে কি করা হচ্ছে প্রাইমারি কেয়ার লেভেলে? এটা এখন যেটা আমাদের, আমি পার্সোনাল আমার বলি, আমাদের হাসপাতাল থেকে যেটা আমরা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিলাম, সব কোভিড এর কারণে এটা ইন্টারাপ্টেড হয়েছে। আমরা নতুন একটা কাজ স্টাডি শুরু করেছি। আমরা করেছি স্কুল কলেজের ছেলেদেরকে, ক্লাস 8 থেকে উপরে যারা পড়ে, এদেরকে আমরা প্রতি সপ্তাহে ডাকছি আমাদের এখানে। আমরা চাচ্ছি যে এই গ্রুপ অফ পিপল যারা স্কুলে পড়ে, হয়তো বয়স 12-13 বা অনওয়ার্ড, এদেরকে আমরা বলছি এদেরকে আমরা শেখাচ্ছি আমাদের হাসপাতালে এনে, কার্ডিয়াক হাসপাতালে এনে, অডিটোরিয়াম এনে, দেখো এটা হার্ট হাসপাতাল, এখানে এই রোগরা আসে এবং এদের কেন হয়, তোমাদের লাইফস্টাইল মডিফাই করতে হবে। ওদেরকে আমরা শেখাচ্ছি কাকে রিস্ক ফ্যাক্টর বলে, কারণ ওরা বইয়ে পড়ছে ঠিকই, কিন্তু ওরা যখন হাসপাতালে এসে দেখবে, আমরা চাচ্ছি স্কুল গোয়িং ছেলেদের মেয়েদের মধ্যে এই নলেজটা আসুক। কারণ আপনি দেখেন বাংলাদেশের সবচাইতে যেটা এই ফেরদৌস সাহেব এই মাত্র একটু হালকা করে বললেন, খাওয়া দাওয়া ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আসলে আমাদের এখানকার মানে ফুড নেচারটা এতই খারাপ যে এটি মনে হয় আমাদের একটা মেইন ইনসাইটিং ফ্যাক্টর। স্মোকিং ইজ স্টিল প্রেভিলেন্ট, প্লাস নন সিগারেট যেটা টোবাকো আর কি, নন স্মোকিং টোবাকো যেগুলো, সেগুলো এখন অনেক প্রেভিলেন্ট। রোগী বলে স্যার আমি জীবনে সিগারেট খাই না, কিন্তু আমি রেগুলার গুল লাগাই, এবং গুল লাগাই, সে রেগুলার গুল লাগায় কিন্তু সিগারেট খায় না সে। তা সে মনে করে যে গুল তো আর সিগারেট না, শুধু এটা তো আমার ক্যান্সার করবে না বা আমাকে হার্টের অসুখ করবে না। সুতরাং আমার মনে হয় এটা নীতি নির্ধারক পর্যায়ের ব্যাপার। আমরা ডাক্তার হিসাবে, চিকিৎসক হিসাবে আমাদের লেভেলে আমরা করতে পারি, কিন্তু এটা নীতি নির্ধারণী ব্যাপার আছে একদম গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে। আমার মানে স্কুল লেভেল থেকেই এই প্রাইমারি প্রিভেনশনটা ব্যাপারটা বোঝাতে হবে। তা না হলে এটা আমার মনে হয় নেক্সট আমরা এক সামনের ডিকেডে ইট উইল বি আ ডিজাস্টার ইন বাংলাদেশ, ডিজাস্টার, সিম্পল ডিজাস্টার। আই এম রিয়েলি স্ক্যার্ড, আমি খুবই ভয় পাই। কারণ আমি যখন দেখি 25 বছর 30 বছর, আপনি বিলিভ করবেন আমার হাসপাতালে আমরা ডেইলি প্রসিডিউর করি, তার 50% বিলো 40 ইয়ার্স এজ, 50% বিলো 40 ইয়ার্স এজ। So for stenting, মানে stenting কর। মানে what about the women? What about the women and CAD? উইমেনদের মধ্যে একটা আমাদের এখানে একটা মজার জিনিস পাওয়া যাচ্ছে, উইমেনদের মধ্যে রিলেটিভলি কম। আর এই রিলেটিভলি কম কেন, এটা ব্যাপার আছে এখানে। আমরা দুইটা ব্যাখ্যা দিতে পারি। একটা হচ্ছে উইমেন্স আর নট দ্যাট মাচ অ্যাওয়্যার অফ দেয়ার সিমটম, অর দে আর নট ইগার টু গো টু দ্য ফিজিশিয়ানস as frequently as their male counterpart. এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বাংলাদেশের সোশ্যাল ব্যাপার। ধরেন একটা বাসায় যদি একজন মেয়ে অসুস্থ বা মহিলা অসুস্থ হয়, সে অত কেয়ার করে না নিজের অসুস্থতার ব্যাপারে, যতটা তার হয়তো মেল কাউন্টারপার্ট হলে সে তাড়াতাড়ি চলে যায়। এটা একটা কারণ হতে পারে, বাট এটা আরো স্টাডির ব্যাপার আছে। কিন্তু আমার কাছে রিলেটিভলি মনে হয় মেল কম। কারণ আমাদের ধরেন সিএফজি যে হয় ডেইলি, যদি আমাদের যে স্টাডি আছে, আমাদের টোটাল যে করোনারি বাইপাস আর্টারি সার্জারি হয়েছে তার 80% হচ্ছে মেল, 20% ফিমেল। এখন এটা কি আসলেই রিয়েল ওয়ার্ল্ড সিনারিও নাকি ইটস এ ডিফারেন্ট ফর্ম সিনারিও, এটা বলা মুশকিল আনলেস you do an pilot study. So বদিউজ্জামান ভাই, একটা কোশ্চেন হচ্ছে যে বাংলাদেশের স্ট্যাটিস্টিক্স কি এই নিয়ে কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স আছে, বা কায়সার তুমি জানো কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স আছে? আমাদের একটা স্টাডি হচ্ছে ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির সাথে যৌথ ইসে আমাদের হাসপাতাল একটা স্টাডি, পাইলট স্টাডি করছে, প্রিভ্যালেন্স অফ ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ আর হাইপারটেনশন ইন আরবান পপুলেশন। ইটস এ ম্যাসিভ স্টাডি ইন কর্পোরেশন উইথ ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির সাথে হচ্ছে, এবং সময় ব্লুমবার্গের ইসে সম্ভবত ওদের। সুতরাং এটা এরকম স্টাডি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে হয় নাই। আচ্ছা, এটা আরবান। সো হোয়াট অ্যাবাউট লাইক বাংলাদেশে এই মুহূর্তে মানে এটা তো আর স্টাডি করার দরকার নেই বাংলাদেশে, অ্যাটলিস্ট ফ্রম অল দ্য স্ট্যাটিস্টিক্স, যে হসপিটালে কত মারা যাচ্ছে, কত আসতেছে, এর মধ্যে কোনো নাম্বার কি নাই আমাদের?
ওয়েল আছে, ডেফিনেটলি আছে। এই মুহূর্তে আমি ঠিক বলতে পারছি না আছে, কিন্তু আমাদের মানে আপনি জানতে চাচ্ছেন যে হাউ মানে কত পার্সেন্টেজ অফ পেশেন্ট রিয়েলি আছে, এটাই তো? যে না মানে কত মারা যাচ্ছে, এক বছরে কত হার্ট ডিজিজে মারা যাচ্ছে, যেমন আমাদের এখানে, যেমন জানি আমাদের আসলে আমেরিকা, কি আমি বলি সেরকম ডাটাবেস তো করা হয় না। ইনফ্যাক্ট সত্যি কথা, আমাদের সমস্ত গভর্নমেন্ট নন গভর্নমেন্ট হসপিটালের একটা সেন্ট্রাল ডাটাবেস তো নাই, যেটা হয়তো ইউরোপ আমেরিকাতে আছে। আমাদের সেন্ট্রাল ডাটাবেস নাই যে আপনি একটা একজনকে মারা গেল ইসকিমিক হার্ট ডিজিজে, সেটা আপনি ডাটাবেসে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এটা সেন্ট্রাল পুলে চলে গেল, ইজি হয়ে গেল, তা তো নাই। না, এটা যে কাইসার বললো যে আসলে আমাদের এখন উই আর ল্যাকিং বিহাইন্ড রিগার্ডিং এটা যেটাকে বলে আর কি ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স। যেমন আমাদের এখানে আমরা জানি যে বছরে কত লোক মারা যাচ্ছে, এবং নাম্বার 1 কজ অফ ডেথ ইন আমেরিকা কি, তাই না? হার্ট ডিজিজ, এখনো হার্ট ডিজিজ, তারপর আসে ক্যান্সার। এখন আপনি দেখেন, আমি বলি, আচ্ছা আমি বলি, এই যে ব্লাড প্রেশারের নরমাল, আমরা যে ব্লাড প্রেশার ক্লাসিফিকেশন করছি স্টেজ 1, স্টেজ 2, আমরা কারো বেসিসে পড়ছি ইউরোপ আমেরিকার স্ট্যাটিস্টিক্স উপরে। whether the same applies to the South Asian population, don't know. 120/80 নরমাল ব্লাড প্রেশার আমরা হোয়াইটদের উপর স্টাডি করে পেয়েছি, আমরা তো আমাদের উপর স্টাডি করি নাই। whether it is same for the Asian population, whether same for the Bangladeshi population, we don't know. সুতরাং আমাদের তো সেরকম নাই, আমরা তো বলতে পারছি না। আমরা এখন ওই ইউরোপিয়ান দের কথাই বলছি যে 120, 81, 90 বা ক্লাস স্টেজ 1 হাইপারটেনশন, স্টেজ 2 হাইপারটেনশন বা প্রি হাইপারটেনশন, এগুলো ওই এসিসি গাইডলাইন বা ইএসসি গাইডলাইনকে আমরা ফলো করি। ইন্ডিয়ান গাইডলাইন করার চেষ্টা করছে, কিন্তু আলটিমেটলি দেখা গেছে ইন্ডিয়ান গাইডলাইন ওদের দ্বারাই হচ্ছে, ওদের কোনো বেসলাইন স্টাডি নাই। আনফরচুনেটলি ইয়েস, দিস ট্রু। আমরা আসলে আমাদের নিজস্ব কোনো স্টাডি না, আমরা জানি না হুইচ ব্লাড প্রেশার ইজ আমাদের জন্য বেশি। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা, যে বাংলাদেশে আপনারা জানেন বাংলাদেশে মেবি 1/4 অফ দ্য পপুলেশন অফ বাংলাদেশি আর ডায়াবেটিক। হ্যাঁ, এটা মানে আপনি যদি জানেন প্রতি 4 জনে 1 জন রোগী ডায়াবেটিস আছে বাংলাদেশে। এটাও এটা হচ্ছে নীতির নির্ধারকদের ব্যাপার, যে বাংলাদেশে প্রাইমারি কেয়ার ডেলিভারি কিভাবে হবে, তাই না? কিভাবে স্ক্রিনিং হবে, এগুলি কিন্তু এটা নীতি নির্ধারণের ব্যাপার আসলে। তো তার আগে আমাদের একটা ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক জানতে হবে, তাহলে তো জানা যাবে যে কোন পথে আগালে বেশ ভালো হবে, তাই না? এক্স্যাক্টলি এটা আসলে করতে হবে। কিন্তু এখন এটা কে করবে? হুইল বেল দ্য ক্যাট? কে বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাজবে? Can I add something? বলতে যেটা হলো যে ক্লাস 8 এর বা বাচ্চা ছেলেপেলেদের নিয়ে তারা যে এডুকেশন শুরু করেছে, এটা তো একটা মেজর পরিবর্তন, ইটস এ বিগ ডিল। এটা আসলে এটা আইডিয়াটা প্রথমে এসেছিল আমাদের যে ফাউন্ডার মানে ব্রিগেডিয়ার আব্দুল মালিক স্যার, উনি তো ওনার বয়স প্রায় 90+। উনি একদিন আমাদের ডেকে বললেন, দেখো তোমরা যাই করো, কিছু হবে না, তোমরা স্কুল লেভেলের ছাত্রছাত্রীদের পড়া শুরু করো, এছাড়া হবে না, কারণ বড়রা কেউ কিছু করবে না, বড়দের তো কিছু মাথা ঢুকবে না। তখন উনি আমাদের আইডিয়া দিলেন যে ঠিক আছে, লেটস স্টার্ট। তারপর আমরা স্টার্ট করলাম, এর মধ্যে কোভিড চলে আসলো, আর এটা প্রোগ্রামটা আপাতত হল্ট হয়ে গেল। হ্যাঁ বদিউজ্জামান ভাই, আমি এই প্রোগ্রামটা একদিন টিভিতে দেখছি, আমার কাছে খুবই ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে, যে এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরকে ওরা নিউট্রিশন সম্বন্ধে আইডিয়া দিতেছিল। আমি দাবাজকে যে এটা খাওয়া ভালো না, ওইটা খাওয়া ভালো, ফ্যাট খাওয়া। ওদেরকে না বোঝালে হবে না, কারণ আসলে বাপ মারাও শেখে নাই, কেউ কিছু শেখে নাই। সুতরাং আলটিমেটলি আমরা উই আর হেডিং ফর এ ভেরি ব্যাড ফিউচার, আমাদের বাংলাদেশি পপুলেশন। আপনি যে বলা হয় যে আপনি তো ইউকেতে আছেন, বলা হয় যে ইউকেতে যে কেউ ইভেন নট ইউকেতে, মিডল ইস্টে যদি কোনো কেউ যদি বুকে ব্যথা নিয়ে আসে হাসপাতালে, প্রথমে জিজ্ঞেস করে তুমি কি বাংলাদেশ থেকে কিনা। যদি বলে বাংলাদেশ থেকে, তাহলে প্রথম ধরে নেয় হিজ coronary disease. মানে বিং বাংলাদেশি ইজ এ রিস্ক ফ্যাক্টর ফর coronary disease in Middle East and as I said at the beginning, the Bangladeshi বা South Asianরা are 4 times more higher risk compared to our peers in here. তাহলে এটা কিন্তু if it was genetics, আমি অনেকে বলে এটা জেনেটিক, এটা জেনেটিক্স হতো, আমাদের forefathers তো মনে নেই এইভাবে করে নাকি, তারা মরছে আমরা জানতাম না। It is epigenetics, not genetics as much. আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে the bore of the coronary arteries, are smaller in South Asians. আমরা very small, একেবারে ছোট ছোট, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, যেখানে মানে আজব ব্যাপার।
So a tiny bit of cholesterol plaques can really block it. So এটা আমাদের আরেকটা problem. এটা genetics or epigenetics যাই বলেন না কেন। I think even in Canada, there is one doctor, renowned cardiologist from South Asia. His name is Dr. Milan Gupta. He did a lot of researches on this, and we have lots of presentations here about this. I mean, whether Lulu call it epigenetics or it is genetic, because at one time I heard that they told it that the coronary artery diameters are smaller in South Asians. Of course. But then yes, yeah. it is. এরকমই ইয়াকুব ভাই একদমই ছোট ছোট, আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে কত চিকন চিকন রক্তনালী বাংলাদেশের লোকজনের। তোমরা ভালো বলতে পারবা, তোমরা দেখো, আমরা তো দেখি না, বুঝছো না, আমরা শুনি, আপনি অবাক হয়ে যাবেন। মানে ইট ইজ রিয়েলি ফ্রাস্ট্রেটিং, মানে হতাশাজনক যখন আমরা অ্যানজিওগ্রাম করি আর এগুলো দেখি, মানে উই ফিল ফ্রাস্ট্রেটেড যে কি করব, হোয়াট টু ডু, নাইদার ফিট ফর এ সিএবিজি, নট ফিট ফর এ পিসিআই, নট পেশেন্ট নট কন্ট্রোল ইভেন কন্ট্রোল বাই মেডিকেশন। কি করবেন আজকে আমি এক্সপ্লেইন করি একটা জিনিস, মজার কথা। আজকে একটা অভিজ্ঞতা বলি, খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা। পেশেন্ট অ্যানজিওগ্রাম করতে এসছে, সিভিয়ার ভেরি সিগনিফিক্যান্ট টাইট লিশন ইন রাইট কর্নারি আর্টারি এন্ড এ ভেরি টাইট লিশন ইন এলএডি। আমি বললাম যে ভাই বয়স হচ্ছে 38। আমি বললাম শোনেন আপনার তো এই অবস্থা, তার আত্মীয়স্বজনকে বললাম এই অবস্থা, তাকে তো আপনাকে একটা স্ট্যান্ডিং করতে হবে। বলে স্যার আমার 5 তারিখে ফ্লাইট, আমি দুবাই চলে যাবো। আমরা 5 তারিখে মানে কয়দিন পরে এই তো 5 তারিখে আমার টিকিট কাটা আছে। তাহলে আপনি টিকিট কাটা আছে, আজ চলে যাবেন? তো আমি তো জমি বিক্রি করে অলরেডি টিকিট করে ফেলছি, আমার এটা চলে যেতে হবে। আমি বললাম আপনি যখন যদি আপনার ওখানে বুকে ব্যথা হয়, অসাধারণ যেটা করে মিডল স্টে, সাউথ এশিয়ার কোনো ইমিগ্রেন্ট যদি বুকে ব্যথা বলে সঙ্গে সঙ্গে আপনি পাঠিয়ে দেয় ব্যাক টু, ওরা কোনো রেসপন্স নিতে চায় না। আমি বললাম আপনি তো ফেরত চলে আসবেন। বলে স্যার ফেরত চলে আসলো, যেতেই হবে, কিন্তু আমাকে আমি আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য, দেখেন তার পকেট থেকে টাকা দিতে হবে। আমার টাকা নেই যে আমি স্ট্যান্ডিং করবো, আপনি ওষুধ দিয়ে দেন, বাঁচলে বাঁচবো, না বললে বলবো, আমার যেতেই হবে দুবাই, কারণ আমি টাকা করে ফেলেছি। এটা হচ্ছে সিনারিও, ইট ইজ ভেরি কমন সিনারিও ইন বাংলাদেশ। হ্যাঁ, তো আপনি বলেন এই 29 বা 38 বছর একটা ছেলে যে মাত্র বিগিনিং অফ লাইফ, তার যদি এরকম দুইটা সিগনিফিক্যান্ট আর্টারিতে ব্লক নিয়ে সে জেনে শুনে চলে যাচ্ছে বিদেশে তার ফ্যামিলির জন্য আর্ন করতে, খুবই মানে এগুলো আমরা ডেইলি ফেস করি এন্ড উই ফিল দ্য পেইন। আসলে মানে মনে হয় যে আসলে এগুলো না দেখাই ভালো ছিল বোধহয়। না, এটা ঠিক। আমি জাস্ট আমি তোমার এই 25 বছরের লোকের সাথে একটু অভিজ্ঞতা মিলিয়ে আমি বলি, ইন 1990 আই ওয়াজ ওয়ার্কিং এনআইসিভিটি তে, আমি তখন কাজ করছিলাম ওখানে ট্রেনিং এর জন্য, তো কার্ডিওলজিতে। তখন কিন্তু আই হ্যাভ সিন সো মেনি কেসেস অফ দিস 25, 28, 23 মানে হার্ট অ্যাটাক নিয়ে ওখানে ভর্তি হচ্ছে। তখনই আমার বেল অ্যালার্ম তখনই বেজে গেছে যে বাংলাদেশে করোনারি আর্টারি ডিজিজের কি অবস্থা, এটা মানে একেবারে নো ডাউট। আর এটা তো অবশ্যই ডিটোরিয়েট করে যাচ্ছে, এটা ভালো হয় না, এটা মোটেও এটা ইমপ্রুভ করে না। এবং দেয়ার কামস এগেইন দ্যাট প্রিভেনশন থিং অর হোয়াট এভার, ডায়েট থিং, হোয়াট এভার, যেটার উপরে আমাদের অনেক কাজ করতে হবে, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি আশা করছিলাম যে আমাদের এখানে যেহেতু আমাদের এই ফোরামে নীতি নির্ধারক পর্যায়ের অনেক বড় বড় লোকজন আছেন, আশা করেছিলাম তারা কেউ থাকবেন এখানে। তারা যদি থাকতেন আমি একটা জিনিস তাদেরকে বলতাম যে তারা যেন মানে যারা এক্সিকিউটিভ লেভেলে আছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা যারা তাদের লেভেলে অ্যাটলিস্ট এই কথাটা যারা পাঠায় যে ফুড অ্যাডাল্ট্রেশনটাকে যা তারা বাংলাদেশে বন্ধ করে। আপনি বাংলাদেশে এমন কোনো খাবার নাই যে খাবারে বিষ নাই, এমন কোনো খাবার নাই যে খাবারে বিষ নাই। পানি থেকে শুরু করে পানি, তেল, মাছ, সবজি, চাল, ডাল, সবকিছুতে বিষ মেশানো হচ্ছে ওপেনলি, আমরা খেতে হচ্ছে আমাদেরকে। তো এই বিষগুলো আমাদের ঢুকেই যে কর্নারি আর্টারি এন্ডোথেলিয়ামকে ছিঁড়ে ফেলছে, যে কর্নারি এন্ডোথেলিয়াম ছিঁড়ে ফেলছে ওখানে গিয়ে ব্যাক্রোফেজ করছে, আস্তে কোলেস্ট্রল ঢুকে যাচ্ছে, হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নোবডি, আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে এইগুলো ওই যে আপনি বলেন কি করতে হবে, নীতি আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব না, এটা একদম রুট লেভেল থেকে নীতি পর্যায়ে কিছু করতে হবে। এবং সেটা সোসাইটি তোমরা যারা আছো, তোমরা তো নিজেদের মধ্যে পপুলেশন যেটা তাদেরকে এডুকেট করা, এই উদ্যোগ নিতে পারো, and then hopefully government and public policy will follow. Kaiser, যেহেতু you are involved in the cardiothoracic surgery, you have an association, right? Bangladesh Cardiac Society or something. So can't you make a recommendation to the government, say that with the cardiology people in Bangladesh,
think that the government should take these steps and send a formal letter to আমাদের তো খুরশিদ ভাই আছেন। I hope আমি আশা করছিলাম যে খুরশিদ ভাই আজকে থাকবেন হয়তোবা, because this would be a big issue. So what about Lelin সে তো খন্ড পর আমরা তোমরা এখন না, খুরশিদ ভাই would be the best person to pursue right now, তাই না? For this thing. Can I add something? Sure. Unless Kaiser let him add something first. No, আপনি বলেন, you can say whatever you like. Sure. না, যেটা ডক্টর বুজন ভাই যেটা অ্যাড্রেস করলেন, এটা আমি এখানে প্র্যাকটিক্যালি ফিল করি, ফেস করি রীতিমতো। আমাদের বাংলাদেশিরা আমার কাছে আসেন at an early age। আমি যেটা মনে করি যে আমি যদি লুক ব্যাক, আমাদের যারা প্যারেন্টসরা, আমাদের আর্লিয়ার জেনারেশন, এদের আয়ু কিন্তু ছিল কম, এই যে 55 এর ভিতরে কিন্তু সবাই মরে যেতেন। আমি এখন যে আমার বয়স 55, এই বয়সে কিন্তু আমাদের অনেক গার্জেনরা মরে গেছেন। সুতরাং আমাদের বাংলাদেশের সিএডি এখন নো ম্যাটার হোয়াট দ্য রিজন, আই উইল নট আর্গু উইথ দি পয়জন থিওরি, আমি ডিজাইন করব না। আমাদের বেসিক ফিজিওলজি হোক, প্যাথোলজি হোক, বাংলাদেশিরা আয়ু ছিল 55 এদিকে ছিল, এবং মেজরিটি ছিল হলো গিয়ে সিএডি এন্ড স্ট্রোক। ভূতে থাপ্পড় খেয়ে পড়ে গেছে, আর উঠতে পারতো না। আমি প্রচুর রোগ দিচ্ছি ঢাকাতে এরকম, দ্যাট ওয়াজ স্ট্রোক। আর এই যে ডক্টর বদুজ্জামান ভাই যেটা বললেন যে ওই খাওয়ার পরে পেটে সমস্যা করে, অল সিএডি, কিন্তু এগুলো আগে আমরা জানতামও না। আমার মনে হয় যে we are just discovering our own issues. আমাদের সিএডি in our population is very high at a very early age compared to any other issues. What is the reason? পরে আসি, রিজনে পরে আসি। Let's hit the nail first. What it is? We have CAD. আমাদের এখানে আসে, আর আমরা বাংলাদেশিদেরকে, যদিও উনি বললেন যে only 1/4 of people are diabetic, আমরা এখানে, আমি পার্সোনালি আমার যত বাংলাদেশি রোগী দেখি, anyone 45 and এদিকে আসলে পরে I consider everyone diabetic. Everyone, I consider them diabetic. তাদেরকে আমি proactively think about their diabetic, proactively I think about them, they have CAD, proactively I think about they have other disease, will get stroke. তিনটা আমি ডায়াগনোস প্রথমে দিয়ে দিই আমি, all men 45 and up, আমি তিনটা ডায়াগনোস আমি দিয়ে দিই আমি, CAD, diabetes and high risk for stroke। আমি চিকিৎসা করি as if they have this problem। চিকিৎসা করি হবে, আমি rigidly I try to bring their LDL less than close to 16 এর চেষ্টা করি আমি, encourage them to be more non-carb ডায়েট থেকে আমি এনকারেজ করি, আর অ্যাসপিরিন গুলোকে করি আমি রেকমেন্ড করি। সোজা কথা, ওই 4 মেডিসিন, অ্যাসপিরিন, বেটা ব্লকার, এসিমিটাস্ট্যাটিন, গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল, এগুলো দিয়ে সবাইকে আমি মনে করি যে ইউ আর অলরেডি ইল, ডিজিজড, এন্ড সো কন্ট্রোল ইট। কারণ কি আছে, আমরা ঠিক হতে পারি বা না পারি সেটা পরের কথা। hit the nail and treat them as if they're patients। তারপরে যেটা ডক্টর বজুজান ভাই বললেন যে পয়জন, কিন্তু আমি মনে করি যে গ্লাইসেমিয়া, আমরা ভাত খেতে এত অভ্যস্ত, আমরা হাইপারগ্লাইসেমিয়া না হলে আমাদের মজাই লাগে না। you know that hyperglycemic we are আমি বলবো যে ইনটক্সিকেশন না হলে পরে আমাদের মনে হচ্ছে কিছু খাইনি আমি, that's also a part of issue। ভাত খেতে অভ্যস্ত এখানে। আচ্ছা ওবায়দ, আমি একটা জাস্ট বলি বিফোর কনক্লুডিং, যদি কনক্লুড করার আগে আমি একটু অপ্রাসঙ্গিক একটা প্রসঙ্গ তুলবো। লুলু ভাইয়ের কাছে প্রশ্নটা আছে, এটা হচ্ছে একেবারেই প্রসঙ্গের বাইরে, সেটা হচ্ছে ভ্যাকসিনের উপর। সেটা আমি পরে বলবো, যদি এই টপিকটা শেষ হয়ে যায় আমাকে সময় দেন, আমি লুলু ভাইয়ের সাথে কথা বলবো ব্যাপারটা নিয়ে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি এই যে আমিরুল ইসলামের বক্তব্য ধরে আমি জাস্ট যে বাংলাদেশের মানে সাউথ এশিয়ান এবং ডায়াবেটিস এবং মানে করোনারি ডিজিজ, আমি জাস্ট একটা মানে আমার অভিজ্ঞতা থেকে জাস্ট আমি বলছি। আমি টরন্টোতে প্র্যাকটিস করি, তো আমার প্র্যাকটিসের একটা বিগ অংশ হলো গিয়ে হয়তো সাউথ এশিয়ান, তার মধ্যে ইন্ডিয়ান পপুলেশন আছে, আর কিছু ওই সাউথ এশিয়ান আদার পপুলেশন আছে, এবং বাংলাদেশি পপুলেশন আছে। ডায়াবেটিস এর ব্যাপারে আমি বলতে পারি যে আমি একটা রোগী নাই
বাংলাদেশি যে রোগীটার ডায়াবেটিস না আছে, Exactly, একটাও না, exactly, একবারে 100%। আমি একদম exactly. বলে দিতে পারি Not 1/4, 100%। not 1/4. very unfortunate, very unfortunate. হ্যাঁ, Not এবং 1/4. আরেকটা হলো যে হাইপারটেনশন, এবং তার সাথে আবার কোলেস্টেরল। মানে এ সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহ দেখি না আমি। মানে এই যেই রোগীগুলো 40 উপরে এখানে আছে, ওগুলো সবগুলো এই 3 প্রবলেম তাদের সবারই আছে। হ্যাঁ, এটা হলো আমার অবজারভেশন। I wonder, এবং এই অবজারভেশন থেকে আমি একটা গোড়ার জায়গায় যেতে চাই। আমার কনক্লুশনটা হলো যে, সেটা হলো আমার কাছে কেন জানি বারবার মনে হয় যে ফুড হ্যাবিটের সাথে এখানে একটা বিরাট সম্পর্ক আছে। যদিও বদি যেমন বলছে ফুড অ্যাডাল্টারেশন, অফকোর্স বাংলাদেশ হলো একমাত্র দেশ যেখানে ফুড অ্যাডাল্টারেশন হয় এবং যার জন্য কোনো আইন নাই, কোনো কিছু করা। পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ নাই যে যেখানে ফুড অ্যাডাল্টারেশন হলে ইন টার্মস অফ যাই হোক, যা ভেজালি দেওয়া হোক, তার জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি হওয়া উচিত। এটা হলো আমার ধারণা। What about in Toronto? There is no food alteration, but still they have CAD and diabetes. আমার যেটা মনে হয় যে I wonder, বাংলাদেশে কথাই তো আছে মাছে ভাতে বাঙালি, তো মাছে ভাতে যদি বাঙালি হয় তাহলে যদি মাছ খায়, মাছ খেলে তো CAD হওয়ার কথা না, তাই না? এখন unless it is adulterated or we find a difference between the urban and village population. I disagree. যে মাছ হয়, যে মাছের যে ফিড গুলো, সেই ফিড গুলো হচ্ছে টক্সিক ফিড। No, I disagree. আমি বলি হাই লেভেল অফ লেড পাওয়া গেছে, হাই লেভেল অফ আর্সেনিক পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের যে পোল্ট্রি ফিড বলেন, ফিশ ফিড যেগুলো তৈরি করা হয়, এগুলো গভর্নমেন্ট জানে। ট্যানারি পট্টির যে চামড়াগুলো পড়ে থাকে, সেই চামড়াগুলোকে গুঁড়ো করে সেগুলোকে দেওয়া হচ্ছে মানে বার্ড ফিডের মধ্যে বা পোল্ট্রি ফিডের মধ্যে, সবাই জানে, ইটস ওপেন সিক্রেট। আমি টেক্সাস এন্ড লুইজিয়ানা বর্ডারে আছি, মানে খাই হলো মাছ, এখানে মাছ ধরে আর খাই, বাট টু মাছ CAD, PAD and strokes। কাজেই মাছ খেলে মাছে ফাতে বাঙালি, আমি যেটা মনে করি মাছ না, cold water fish, not fish, cold water fish is better. আমাদের জেনারেল টেন্ডেন্সি হলো সবকিছুকে আমরা খুব সিম্পলিফাই করলে খুব ভালো লাগে। I mean, this is something that we really have to get out of. Exactly. Look at things in a very comprehensive way, this factor versus that factors. So far 15 বছর আগে আমরা এখন যখন 20টা ফ্যাক্টর আমরা জানি যে the potentially contributory, increasingly more diet and lifestyle and obesity and all those were coming to know. এটা তো আমরা আগে জানতাম না, তখন তো হাতে কোনো জিনিস ছিল। হ্যারিসন 20 years ago, you are going to see only diabetes, hypertension, cholesterol, এর বাইরে আর কোনো কিছু নাই। Dietary recommendation চেঞ্জ হচ্ছে। So we need to emphasize lifestyle, weight, exercise, psychosocial, stress management. এই জায়গাগুলোতে there is room for improvement. We have to do better. In addition to the conventional algorithm, যেটা কেতাবি কথা যেগুলো যে কোলেস্ট্রল টার্গেটিং 70, more than 70, so on and so forth, সেগুলো তো থাকবেই, these are okay, and they will continue to evolve over time as the medical literature changes based on evidence. But absolutely there is no doubt that diet, physical activity, stress level, all those things have a major contribution. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে abdominal obesity, বাংলাদেশে খুব বেশি abdominal obesity। এটা ফ্যাক্টর বলে মনে হচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে যেটা আপনি লোহাই বললেন, যেটা আগে ছিল না, এখন নতুন করে এসেছে, স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোম। It's a category 1 risk factor for hypertension, coronary artery disease, এখন খাবার দাবার এসছে, রিমোট কন্ট্রোল এসছে, and stroke, yeah. So পেটে obesity হচ্ছে, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে। Exactly, metabolic syndrome is there. না সেই কি বলে, ঢাকায় তো কিন্তু কোনো ওপেন স্পেস নাই, আপনি যে বিকালবেলা হাঁটতে যাবেন, you don't have that luxury unless you live in, না, এখন তো আমি বলি যে do rope skipping without a rope in your hand। হাঁটতে চাইলে হাঁটা যায়, এখন তো প্রশ্ন হচ্ছে যে কালচারালি এটা হয়ে গেছে, আমি কাজ করব কেন, আমার কাজ করার দরকারটা কি, আমি বসে থাকি কাজ করি, আমি সাহেব মানুষ বা আমার টাকা পয়সা আছে, ইনকাম আছে, আমি আয় করি, আমি ব্যয় করি, আমি কাজ করব কেন। এই যে একটা বিষয় দাঁড়িয়েছে, সেটা মেজর কালচারাল শিফট, আর সে সঙ্গে ডায়েটারি পয়জনিং তো হয়েছে, আর স্ট্রেস লেভেল বেড়েছে আগের থেকে প্রচুর। আপনি 30 বছর আগে যখন মানুষকে যেভাবে আমরা হাসতে দেখেছি, এখন সেভাবে হাসতে দেখি, লোকজন তো এখন হাসেই না। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বসে আড্ডা হচ্ছে আজকাল, আড্ডা দেওয়ার সময় কোথায়, সেই সময় আর কিছু 2 পয়সা কামিয়ে নিয়ে আসি।
এই যে যে একটা কালচারাল মেজর কালচারাল শিফট হচ্ছে, all these are having major impact on disease. But Lulu bhai, Exactly. I mean, আমার মনে হয় কয়েক বছর আগে একটা স্টাডিজ হয়েছিল, Bangladeshis are still the happiest people on earth. কোথায় পারলা তুমি লিটন এটা? Yeah, it was a discussion in National Public Radio in the United States. এখানে NPR বলে একটা অর্গ আছে। NPR এ শুনতেছিলাম ওরা সাক্ষাৎকার নিতেছিল ঢাকা থেকে ডাইরেক্ট, এবং ওটা তো নেপাল ওটা। But don't disagree, কিন্তু আমি নিজে, তোমরা সবাই আমার মনে হয় সিমিলার এক্সপিরিয়েন্স, আমি গ্রামে বড় হয়েছি, 98% লোক গরিব ছিল, দুবেলা ঠিকমতো খেতে পারতো না। All those people are extremely hospitable, very friendly, they are amicable, and you could not see any stress in them. They were very relaxed and very happy. Go back to the same village today, I cannot recognize. People are constantly running around, very much stressed. Yes, they can be relatively speaking. Bhutan's look সবচেয়ে বেশি happy, government জঙ্গল রাখার জন্য ব্যবস্থা করেছেন। But the point is, what is the direction? The civilizational direction towards more stress, inactivity, and abnormal food, environmental pollution, GM food, genetic alterations, nature's সঙ্গে আমাদের যে homeostatic balance with the ecology, the whole thing is under threat. The disease is not an individual thing, it's a totality of the being. আমাদেরকে এখন থেকেই সেভাবেই দেখতে হবে। আমি বলি ক্লিয়ারলি বলি, আমি যারা ধনী মানুষ তারা খায় ঘাস পাতা, আর যারা গরিব মানুষ তারা খায় মাছ, মাংস, ডিম, দুধ। উল্টা হয়ে গেছে, আগে তো রুটি খেলে বলতো যে ওরা গরিব মানুষ তাই রুটি খায়, আমরা বড় লোক, আমরা ভাত খাই। আগে আমরা যখন পড়েছিলাম তখন ডেভিডসন মেডিসিনে ছিল যে ওবেসিটি ইজ এ প্রবলেম অফ rich people of the poor country and poor people of the rich country. Obesity is the problem of rich people of the poor country and poor people of the rich country. That's absolutely. এটা হচ্ছে কথা আর কি। এটা ডেভিডসনের একটা ডায়ালগ ছিল আর কি, ডেভিডসনের বইয়ে। আমার মনে হয় a dialogue we should continue. I mean, prevention of ischemic heart disease অনেকের কাছে মনে হতে পারে যে it's not an interesting subject, but I think it's very important for the. It's very important between prevention of ischemic heart disease and prevention of disease. আমি এখানে বলি যে এই CAD is not a heart, আমি এভাবে বলি, আমি CAD is not a heart problem, এভাবে শুরু করি আমি। It's a problem of blood vessel and it involves heart, brain, intestine, leg, everywhere. আমি বলি যে it's a disease of blood vessels. বলি যে heart is a sufferer of blood vessel disease. That is the point. So far, যদি আমরা তো সবাই empiricist in a way, so we want to find evidence. It is even deeper than that. But if you go to just from the empiric figure, it is just from the empiric. So we need to continue discussion on this, and I think in the future, I think we should continue on hammering our government, specifically যারা নীতি নির্ধারক লেভেলে আছে তাদেরকে একটু সচেতন করতে হবে। হ্যাঁ, এটা একটা বিরাট সাবজেক্ট। আমার মনে হয় বাংলাদেশে possibly number one cause of death is cardiac disease or heart disease. And all over the world, all over the world. It's all over the world, but we are depending on the data from the Western countries, not from our country. So এটা আমাদের একটা vital statistics থাকতে হবে। আমি জানি যে বাংলাদেশের মন্ত্রীরা বাংলাদেশে খাবার খান না, অনেক মন্ত্রীরাই। Anyway, we don't want to go into that. বাংলাদেশের প্রয়োজন নিয়ে ডিল করবে না। ওদি জি বলছিল ভাই। আচ্ছা লুলু ভাই, প্রশ্ন আছে, প্রশ্নটা একটা আমার মনে যে এটা আমার খুব